with us galaxy of eminent personalities from different fields to grace the 150th anniversary celebration of the Institute. To begin the program, I would like to request our respected Principal Sir, Dr. Gopal Chandra Bera, to have his seat on the dais. I request Professor Dr. Kalipodo Pahan, Professor of Neurology, Department of Neurological Sciences, Rush Medical College, Chicago, USA, an alumnus of this college, to take his seat on the dais. Next, I request Professor Dr. Rajiv Handik, Professor of History, Guwahati University, Assam, and President of the governing body, to have his seat. I request Professor Dr. Deepak Ranjan Mondol, former Vice Chancellor, Sidhu Kanu Virsha University, and former President of the governing body of the college, to have his seat. I request Dr. Manos Ranjan Bhuiya, Honorable Minister of Water Resources, Investigation and Development, Government of West Bengal, to take his seat. I request Dr. Shomen Kumar Mohapatro, Honorable Minister of Irrigation and Waterways, Government of West Bengal, to have his seat on the dais, please, sir. I now request Dr. Humayun Kobir, IPS, VRS, Honorable Minister of State, IC, Department of Technical Education, Training and Skill Development, Government of West Bengal, to take his seat in the dais. I request Srikanto Mahato, Honorable Minister of the Department of Micro, Small and Medium Enterprises and Textiles, Government of West Bengal, to come on the stage, please. Next, I request Sri Dinesh Kumar, IPS Superintendent of Police, Paschim Midnapore, to have his seat on the dais, please. I request Sri Dinen Roy, MLA, Kharagpur and Chairman, MKDA and Chairperson, Midnapore Municipality, to kindly take his seat on the stage. I request Srimati June Malia, MLA Midnapore, to take her seat on the dais. I request Sri Shoman Khan, Chairman, Midnapore Municipality, to take the seat on the dais. I request our former principal, Professor Mukul Ranjan Roy, to have his seat. I request Dr. Prabir Kumar Chakraborty, former principal, Midnapore College, to be on the dais. I request our former teachers of the college. First, I request Dr. Shomit Kumar Mitro from Department of Physiology to be on the dais. I next request Professor Robindranath Ghosh from Department of Philosophy to be on the dais, please, sir. I request Professor Pinaki Ranjan Das from Department of Zoology to come to the stage. I request Dr. Sudhir Chandrapal from Department of Chemistry and Dr. Amol Kanti Chakraborty from Department of English to take their seats. And finally, I request our morning in charge, Dr. Gautam Ghosh, to take his seat on the dais. We will now move towards the felicitation of today's respectable dignitaries. We will first felicitate Professor Dr. Kalipodo Pahan, Professor of Neurology, Department of Neurological Science, Rush Medical College, Chicago, USA, an alumnus of this college, and he is also the president of today's program. Dr. Tonu Sripal from Department of Physics is doing the honor.
We will next felicitate Professor Dr. Raji Pandik, Professor of History, Guwahati University, Assam, and President of Governing Body, Midnapore College, Autonomous. Dr. Saleha Khatun from Department of Bengali is doing the honor. We will next felicitate Professor Dr. Deepak Ranjan Mondol, formerly VC, Sidhu Kano Visha University, and former President, Governing Body, Midnapore College, Autonomous. We will felicitate Professor Dr. Deepak Ranjan Mondol. Srimati Moumita Roy from Department of Statistics is doing the honor. We will now felicitate Dr. Shomen Kumar Mohapatro, Honorable Minister of Irrigation and Waterways, Government of West Bengal, and guest of honor of today's function. We will felicitate Dr. Shomen Kumar Mohapatro. Dr. Madhuchanda Banerjee from Department of Zoology is doing the honor. Next, we move on to felicitate Dr. Humayun Kabir, IPS, VRS, Honorable Minister of State, IC, Department of Technical Education, Training and Skill Development, Government of West Bengal, and guest of honor of today's function. We are felicitating Dr. Humayun Kabir, Honorable Minister. Dr. Aponita Bhattacharjee from Department of History is doing the honor.
We now move on to felicitate Sri Srikanto Mohato, Honorable Minister, Department of Micro, Small and Medium Enterprises and Textile, Government of West Bengal, and guest of honor of the function. Srimati Piali Shanal from Department of Computer Science is doing the honor. We will now felicitate Sri Dinen Roy, MLA Kharagpur, Chairman MKDA and Chairperson Midnapore Municipality and guest of honor of today's program. Dr. Kamola De from Department of Microbiology is doing the honor. We will next felicitate our respected Principal Sir, Dr. Gopal Chandra Bera. Srimati Munmun Maiti from Department of Physical Education is doing the honor. Next, we felicitate Professor Mukul Ranjan Roy, former Principal, Midnapore College. Srimati Shongita Konar from Department of English is doing the honor. We next felicitate Dr. Probir Kumar Chakraborty, former Principal, Midnapore College. Dr. Annapurna Nando from Department of Political Science is doing the honor.
We next felicitate Dr. Shomit Kumar Mitro, former teacher, Department of Physiology and morning in charge, Midnapore College, and guest of honor of today's program. Dr. Shujoya De from Department of Physiology is doing the honor. Next, we move on to felicitate Professor Robindranath Ghosh, former teacher, Department of Philosophy and morning in charge, Midnapore College, and guest of honor of the program. Srimati Shashwati Kundu from Department of Political Science is doing the honor. We will now felicitate Dr. Sudhir Chandrapal, former teacher, Department of Chemistry, Midnapore College, and the guest of honor of today's occasion. Dr. Bidyut Senapati from Department of Chemistry is doing the honor. And now we move on to felicitate Professor Pinaki Ranjan Das, former teacher, Department of Zoology and morning in charge, Midnapore College, and guest of honor of today's occasion. Dr. Shoikot Sarkar from Department of English is doing the honor. Now we have with us Srimati June Malia, MLA Midnapore, and I request her to take her seat on the dais.
I would take the opportunity to felicitate Srimati June Malia, MLA, Midnapore. We are now felicitating Srimati June Malia, MLA Midnapore, and Srimati Munmun Maiti from Department of Physical Education is doing the honor. Now we have with us Sri Shomin Khan, Chairman, Midnapore Municipality. I request him to be on stage. And we will now move on to felicitate Sri Shomin Khan, Chairman, Midnapore Municipality. Shongita Konar from Department of English is doing the honor. We now move on to felicitate Dr. Amol Kanti Chakraborty, former teacher, Department of English, coordinator IQSC, Midnapore College, and guest of honor of today's occasion. Dr. Saleha Khatun from Department of Bengali is doing the honor. We finally felicitate Dr. Gautam Ghosh, Morning in Charge, Midnapore College. Srimati Shashwati Kundu from Department of Political Science is doing the honor. Next, we'll have the opening song. Next, we'll have the opening song by the students of Midnapore College. Be fast. Students, arrange yourself quickly.
বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে মহাবিশ্বে তুমি আছো বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে তুমি আছো বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে নীরবে একাকী আপন মহিমা নিলয়ে মহাবিশ্বে মহাকাশে অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে তুমি আছো মোরে চাহি আমি চাহি তোমা পাহি অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে তুমি আছো মোরে চাহি আমি চাহি তোমা পাহি স্তব্ধ সর্বকোলাহল শান্তিমগ্ন চরাচর স্তব্ধ সর্বকোলাহল শান্তিমগ্ন চরাচর একো তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালো মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে মহাবিশ্বে I now request Professor Dr. Kalipodo Pahan, Professor of Neurology, Department of Neurological Sciences, Rush Medical College, Chicago, Illinois, USA, and the alumnus of the college to light the lamp. I would request the other dignitaries also to accompany Professor Pahan. May this light remove the darkness of ignorance, take us all to the realm of knowledge, and make us seek the ultimate truth of life. Let this be the pledge of the celebration of 150th foundation anniversary of Midnapore College Autonomous. Thank you all. May I now request our respected Principal Sir, Dr. Gopal Chandra Bera, to give his welcome address.
Most revered and Reverend His Excellency Sri Biman Banerjee, Honorable Speaker, West Bengal Legislative Assembly, also our inaugurator, he is online now. Most respected President of today's function, Dr. Kalipada Pahan, Professor of Neurology, Department of Neurological Science, Roos Medical College, Chicago, Illinois, USA, and distinguished alumnus of this college. Honorable President of our governing body, Professor Rajiv Hendik, Professor of History and Inner Parts, Guwahati University, Assam. Respected former President of governing body, Professor Deepak Ranjan Mondol, former Vice Chancellor, Sidhu Kanu, Birsa University, our distinguished alumnus. Most respected guest of honor, Dr. Shomen Kumar Mahapatru, Minister of Irrigation and Waterways, Government of West Bengal, also an accomplished alumnus of this college. Most respected guest of honor, Dr. Humayun Kabir, IPS, Minister of State Independent Charge, Department of Technical Education, Training and Skill Development, Government of West Bengal, also a distinguished alumnus of this college. Most respected guest of honor, Sri Srikanto Mahato, Minister of Department of Micro, Small and Medium Enterprises and Textile, Government of West Bengal, our well-known and mass popular alumnus. Respected guest of honor, our very well-known respected June Malia, the MLA of Midnapore constituency, Sri Dinan Rai, our most favorite MLA of Kharagpur and Chairman MKDA, and respected Sri Shomen Khan, Chairman Midnapore Municipality on the dais and also an alumnus of this college. Respected former principals, Professor Mukul Ranjan Rai, Dr. Prabir Kumar Chakraborty, and former teachers on the dais, Dr. Shomit Kumar Mitro, Department of Physiology, Professor Ramindranath Ghosh, Department of Physiology, Professor Pinaki Ranjan Das, Department of Zoology, Dr. Sudhir Chandra Pal, Department of Chemistry, and Dr. Amal Kanti Chakraborty, Department of English. Honorable members of the governing body and the academic council, invited guests, parents and guardians, donors of different endowments, alumni association members, dear colleagues, both teaching and non-teaching, most loving and dearest students, press persons, ladies and gentlemen, I deem it a proud privilege to welcome cordially all of you in today's vibrant and vivacious function on this auspicious day at Vivekananda Hall in our college premises. I feel myself most humbled and privileged and also consider it the proudest moment to become a part of this august ceremony and euphoria and ecstasy on this momentous occasion. You all are aware of the fact that today we are going to observe the 150th College Foundation anniversary with constraints of COVID-19 pandemic. Let's observe this unique College Foundation Day with great pride and every fervor and feeling and share our joys amidst all such rigorous and restrictions for the overwhelming success of our students and their excellent endeavor in achieving it. From its birth in 1873 to 2021, Midnapore College has undertaken a arduous academic journey of 150 years. Through ebbs and flows of time, the voyage is valorous and is admirable. It is stunning and it keeps us awestruck and thrilled. The present status of the college urges us to reflect a little bit on the history of its birth. It is a matter of great pride that from a humble beginning in 1873, our college has proved its academic potential, moving from strength to strength. Having crossed many measurable milestones, this institution has become the dream destination of many. 3 NAAC accreditations of 2004, 12 and 17 respectively, attainment of CP status twice in 2010 and 14, conferment of autonomous status in 2014, and the extension of autonomous status for another 10 years
up to 2030 are strong testimony to it. As a feather in the cap, the college has also been endowed with special heritage status by UGC in 2015. I am proud that the college has been acknowledged by NAC in the third cycle of accreditation as a premier higher education institution claiming A+ grade with 3.60 CGPA, which is the second position considering all the colleges of West Bengal and the first position among the government-aided colleges of the state. Midnapore College Research Center, both in science and humanities and social science, is actively associated with research activities, which gives a glimpse into the potential of the institution to be a unitary university in days ahead. Once a private school in 1834 and then a Jilla school in 1840, the institution never looked back. It learned to keep pace with the passage of time and gained momentum by becoming a degree college in 1873 under Calcutta University. The status of the government-sponsored college was achieved in 1956. It got UGC recognition in 1957, and its affiliation changed from Calcutta University to Vidyasagar University in 1985. Through hard academic ordeals, the college has got the much coveted honor of becoming the first government-aided non-trustee autonomous college in West Bengal in claiming A+ grade with 3.60 CGPA though it is situated in the Mapsol area. A host of sagacious teachers, proficient both in teaching and research, diligent and knowledgeable students, committed and dedicated non-teaching staff, immaculate infrastructure, uniquely furnished central library and laboratory, several academic opportunities, coupled with adequate support services, have proved positive in winning such overwhelming success. On this momentous occasion, let me remind you all that Midnapore College was the breeding ground of freedom fighters. We would like to pay our holy homage to the students martyrs of our college, namely Dinesh Gupta, Radhut Kumar Bhattacharya, Mrigendranath Dotto, Rajakishore Chakraborty, and Nirmal Jivan Ghosh. Midnapore College is imparting honors education in UG in 22 subjects, PG in 14 subjects, and one general course along with BCA, physical education, and 14 diploma and certificate courses. The college is at present publishing 2 research journals titled Advanced Journal of Humanities and Social Sciences and Advanced Journal of Basic Sciences. A good number of scholars are pursuing research under the able supervision of the guides from among the faculty of different departments of science and humanities. 3-year Bachelor's of Vocational Degree course program on Tourism and Aviation Management and Hotel and Hospitality under UGC NSQ scheme are also running for ensuing more employability. International national webinars and workshops have been conducted during the COVID-19 pandemic to keep the students and the staff academically sound and sharp. The Career Opportunity and Placement Cell has been active to negotiate with different companies and agencies with a good number of students have been directly recruited through campus interviews. Online classes and examinations, both internal and end semester, have been done most effectively during the COVID-19 pandemic days, thanks to all associated with it. I am proud to inform you that with all pressure, the several plans have been chalked out to be executed round the year beginning from today to 30th January 2023, of which I would like to mention the following: publication of the History of Midnapore College with ISBN, publication of Gleanings of Memories with ISBN, installation of a commemorative sculpture Enlightenment, and inauguration of Praktini Bhavan G+4. Of course, the donor's name in stone is under process. Installation of relief sculpture clay model of student martyrs depicting events of freedom struggle, adoption a commemorative rose titled Midnapore College have been introduced, and adoption of a village, Goaldihi, Salboni, and a school, Bhadutola Vivekananda High School, in the vicinity of Midnapore town, and work for
their development as a part of our institution social responsibility. Infrastructural developments are enlisted in this report. Academic, a good number of students of different departments of science stream in UG have become successful in all India JAM, JEST, JECA and other national level examinations 2021 and got admission in MSc at various TIFR, IITs, NITs and IJRs of India. The students of humanities departments have also excelled NET and SET and other competitive examinations in previous years. We are proud that 16 students of different PG department of our college have qualified NET and JRF in 2021. Under the supervision of Central Library, 582 students of the college enrolled themselves in different courses offered online by SWAYAM NPTEL, and 7 students became toppers in All India ranking in 2021. Following 6 non-teaching staff have retired from the service last year: Sri Sandeep Kumar Ghosh, Sri Gautam Kumar Bhattacharya, Sri Shantinath Chakraborty, Sri Subir Kumar Bosu, all are from Department of Zoology, Sri Tapos Bhattacharya from Department of Botany, and Sri Jayanta Chakraborty as cashier. The college authority gratefully pays them due and due recognition for the devout service they have rendered to the college, and also wishes their trouble-free, superannuated days ahead. They are our invited guests today, and they will be cordially felicitated by us shortly. I would like to draw your kind attention to the brief statement regarding the annual activities of NCC, NSS, IAPT, NCC, NC Rana, Sky Observation Center, Alumni Association, CSC, Center of Scientific Culture, which are appended to this report. The report also carries in its backed statement regarding academic, cultural and athletic performances and other relevant matters for your kind perusal. Ladies and gentlemen, I cherish earnestly all your blessings and wholehearted support to make this college a peerless and premier education institution and help it to be an extended metaphor for competence and excellence by converting it to a center of excellence and a unitary university in days ahead as per recommendation of the honorable members of NACPR team. I thank you all our distinguished guests personally and also on behalf of the college for their gracious presence and active participation on this occasion. I am thankful to the chairman MKD and the chairman Midnapore Municipality for their generous gift of the high mast lamp for greater light in the campus. Many thanks also to the Midnapore Chamber of Commerce for doing the kind of favor to color all the major buildings and the rainbow gate of the college from CSR project. I also like to express my heartfelt thanks to Dr. Annapurna Chattopadhyay, an alumnus of the college and the former professor of Raja Anil Khan Women's College, for her will for donating her dwelling house at Macro Lane, Midnapore town, to Midnapore College for Research Center of History. I salute all who have given their sweat and blood for helping this college to stand strong and tower tall. I have also words of appreciation for every single person who has not come to the forefront but has worked backstage. I am thankful to each member of the Midnapore College family for they have not ceased from their respective duties even in this cruel period of COVID-19 pandemic. The flow of the college has not been least interrupted even in this adverse situation. This all-time support of the Alumni Association needs also special appreciation. I convey my thanks to every employee for being a part of the euphoria of this mega event of the college and for his and her or her active cooperation in making this momentous college foundation day all for the significance, more significance. I also express my gratitude from the deepest core of my heart to those who have contributed prize money in various forms as pecuniary support to the students. I convey my special thanks to my dear loving students who truly constitute the very brick and mortar of the concrete foundation of the college, for whom we direct all our efforts and endeavors. Their competence and excellence are our richest endowments. I cherish cooperation from all our stakeholders
and blessings from the well-wishers which will assist us to soar greater heights in each of every area of the development. Also, a big thank you to all the conveners and other members of the different subcommittees who have toiled truly to make the program a meaningful one. Let's anticipate on this auspicious day our college will keep its pristine academic legacy and will be the role model of other premier higher education institutions to emulate. Thank you all once again for being with us. Namaskar. Thank you, sir, for your warm welcome. We all know that Sri Biman Banerjee, Honorable Speaker, West Bengal Legislative Assembly and inaugurator of the program, has joined us virtually. Sir, am I audible, sir? Sir, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? Yesterday, I had a mind to go to Midnapore, and that's a very pleasant place for me. Several relatives are mine. They are residing in Midnapore College, Midnapore area, not college, in Midnapore district itself. And my elder brother, he was the registrar of Vidyasagar University, and his residence is near the college campus. So with that as it, now I find the galaxy of ministers of West Bengal Legislative Assembly, the West Bengal state I should say, they are present along with very notable members of West Bengal Legislative Assembly. As you all are aware that budget session of West Bengal Legislative Assembly is on. So I will expect honorable ministers and the members who are present here to present themselves in the assembly, because during budget session they will be voting on demands for grant. This is not my concern. It is the concern of the Parliamentary Affairs Department. But since I am getting this opportunity, I will request the honorable members and all the MLAs present on the dais. Now, in today's function, Dr. Manoj Ranjan Bhuiya, Honorable Minister, Sri Shomen Kumar Mahapatra, hear me, madam? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. আমাকে শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, স্যার, শোনা যাচ্ছে। মঞ্চে উপবিষ্ট ডক্টর সৌমেন কুমার মহাপাত্র মাননীয় মন্ত্রী, রঞ্জন ভূঁইয়া মাননীয় মন্ত্রী, ডক্টর হুমায়ুন মাননীয় মন্ত্রী, শ্রীমতী এমএলএ, শ্রী দীনেন রয় এমএলএ, প্রফেসর হান্ডি, শ্রী দীপক রঞ্জন মন্ডল, শ্রীকান্ত মাপ এমএলএ and other dignitaries. অনেকেই এসেছেন, আমি দেখছি একদম আলোকিত করে মঞ্চে বসে রয়েছেন। আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে আমার দাদা গত পরশুদিন মারা যাওয়ার জন্য আমি খুব মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি, যার জন্য আমি যেতে পারলাম। মানসিকভাবে কিন্তু আমি আপনাদের ওখানেই রয়েছি, শারীরিকভাবে এখানে। আসলে বিধানসভায় আমাকে কিছু বলতে হয় না, আমাকে শুনতে হয়। মাননীয় মন্ত্রীরা রয়েছেন, মাননীয় বিধায়ক তারাও রয়েছেন, তারা বক্তব্য রাখেন, আমি শুনি। শুধু আমাকে স্ট্রিমলাইন করে দিতে হয় যেন ঠিকঠাক সাবজেক্টের ওপর যেন তারা বক্তব্য রাখতে পারে। যাই হোক, মেদিনীপুর কলেজ 150 বছর অতিক্রান্ত করলো। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্টের নাম শুনলেই একটা শিহরণ জাগে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ভূমিকা মিদনাপুর জেলা গ্রহণ করেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেশ শুনলে পরে শিহরণ জাগে। এবং আমাদের বর্ণের সঙ্গে যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, বর্ণ পরিচয়, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি হলো পূর্ণ মিদনাপুর জেলা। এবং আজকে এই কলেজের উন্নয়নের সম্বন্ধে মাননীয় প্রিন্সিপাল তিনি বলছিলেন, আমি প্রিন্সিপালের বক্তব্যটা পুরো পরিষ্কারভাবে শুনতে পাইনি,
কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে উন্নয়ন করেছেন ইতিমধ্যেই, এটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং আমি অত্যন্ত উল্লসিত যে যারা রয়েছেন এখানে আমাদের ফ্যাকাল্টিজের যারা প্রফেসররা রয়েছেন তারা যেভাবে এই কলেজকে সমৃদ্ধ করার জন্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। এই কলেজ 2014-2015 সালে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের দ্বারা অটোনমাস স্ট্যাটাস পেয়েছে। তারপর থেকেই এই কলেজ নতুনভাবে নতুন উদ্যমে আরো তাদের যাত্রা শুরু করেছেন। আপনারা জানেন 2011 সালে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন জায়গায় অনেক নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের আগে এত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেলা ছেলেমেয়েরা তারা পড়াশোনা করতে তাদের অনেক দূরবর্তী জায়গায় যেতে হতো, বিশেষ করে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স করবার জন্য। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন এবং তাদের অসুবিধা হয় না, তারা সেখানে পড়াশোনা করতে পারে। আমাদের শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জীবনের মানদণ্ড, আমি বলতে পারি আমাদের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হলো শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন যে যদি শিক্ষা না থাকে, শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা না, সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখাপড়া তো করতেই হবে। আজকাল ছেলেমেয়েরা তারা ক্যারিয়ারিস্ট হয়ে গেছে, তারা সবাই লেখাপড়া করে, পড়াশোনা করে তাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তিনি চাইতেন যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক শিক্ষারও দরকার। এই সামাজিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশের বাড়ির লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখাশুনো করা, কেউ যদি পড়াশোনা করতে না পারে তাকে সহযোগিতা করো, এটাই প্রকৃত শিক্ষা হওয়া দরকার, যেটা স্বামীজি বলে গেছেন। আজকে আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেশ যে মিদনাপুর কলেজ, আমি পড়ে দেখছিলাম, আমি অনেকেই আপনারা এখানে রয়েছেন, শুধুমাত্র আমরা পড়ি বর্ণ পরিচয়ের দেশ, কিন্তু বর্ণ পরিচয়টা পড়ে দেখার সময় এসছে। আমি তো, আমার কাছে একটা বর্ণীয় পরিচয় বই রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিভাবে গবেষণা করেছেন আমাদের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে কতগুলো এমন শব্দ রয়েছে, অক্ষর রয়েছে যার কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। সেটাও তিনি দেখেছেন যে ধরুন আমার দীর্ঘকারের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই, দীর্ঘ অনেক প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। কিছু কিছু শব্দ আছে, কিছু কিছু অক্ষর আছে যে অক্ষরের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গেছে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তিনি নিজেই সেটা উপলব্ধি করে ফেলে উনি বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন সময় তিনি এটা লিখে গেছেন। কিন্তু আমি তো একটা কথা বলি যে আমাদের বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মাতৃভাষা, মাতৃদুগ্ধ, এবং আমাদের মাতৃভাষা আরো ভালো করে শিখতে হবে। আমি তো মনে করি আজকালকার ছেলেমেয়েরা শেক্সপিয়ারকে কোট করতে ভালোবাসেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দকে কোট করেন না, এবং আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টাই হচ্ছে। সেই ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা সম্বন্ধে অনেকে চেষ্টা করছেন যাতে ইতিহাস বিকৃত করে দেওয়া যায়, কিন্তু আমাদের সঠিক পঠন পাঠনের মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়েদের আরো শিক্ষিত হতে হবে। এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্বন্ধে জানতে হবে। তবে আমি আশা করি মিদনাপুর কলেজ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য তারা অনেক বেশি প্রচেষ্টা করবে। আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি, আমাদের পার্লামেন্ট যেটা হয় যুব সাংসদ, আমার কাছে মিদনাপুর স্কুলের কিছু কিছু স্টুডেন্ট গিয়েছিলেন গত 2 বছর আগে। ইদানিং তো আমাদের ইউথ পার্লামেন্ট হচ্ছে না, অনেক কলেজ স্কুল বন্ধ চলেছে বলে ইউথ পার্লামেন্ট যুব সংসদ হয় না, এবং এই যুব সংসদ করার কিছু কিছু ছেলে মেয়েরা আমার বিধানসভায় এসেছিলেন। আমি তাদের আমার ঘরে ডেকেছিলাম। তারা সব মেদিনীপুর কলেজের স্টুডেন্ট, কিছু স্কুলের স্টুডেন্ট। আমি একটা টপিকের উপর বলতে বলেছিলাম যে তোমরা বিধানসভায় এসছো, তোমরা ইউথ পার্লামেন্ট করো, তোমরা এই সাবজেক্টের উপর বলো। অসাধারণ বক্তব্য রাখলো। আমি শুনে অবাক হয়ে গেছি যে কি লেভেলে এরা পড়াশোনা করেন, কতটা তাদের মধ্যে গভীরতা রয়েছে, যারা আমাদের পরিষদীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে তারা জানেন। সুতরাং এই এমন একটা জেলা, যে জেলা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, এখানে যারা অনেকে বসে রয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রিসভার সদস্য, অনেকেই আপনাদের এখানে পড়াশোনা করে বড় হয়েছেন, এই কলেজে পড়াশোনা করে বিখ্যাত হয়েছে, এবং এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। সেটা আপনারা পারবেন, এটা আমি বিশ্বাস করি। আপনাদের এই যে 7 দিনের অনুষ্ঠান সেটা শুভ হোক, এই প্রত্যাশা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।
Thank you, sir, for your valuable speech. Your presence have increased the grace of today's celebration. We thank you, sir. And we convey our regards and respect to you virtually. Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Rajiv Pandit, Professor of History, Guwahati University, Assam, President, Governing Body, Midnapore College, to give his address. Namaskar, and a very warm good morning to all of you. Most revered His Excellency Sri Biman Banerjee, the Honorable Speaker, West Bengal Legislative Assembly, who has just now inaugurated this 150th Foundation Day of Midnapore College in the virtual mode. Respected President of today's function, Dr. Kalipada Pahan, the Professor of Neurology, Department of Neurological Sciences, Rush Medical College, Chicago, USA. Guest of honor, Dr. Somen Kumar Mahapatra, Minister of Irrigation and Waterways, Government of West Bengal, who is also, by the way, an accomplished alumnus of this college. Respected guest of honor, Dr. Humayun Kabir, the Minister of Science of State in the Department of Technical Education, Training and Skill Development. We are honored to have him. He is also very relevant for us in matters of training our students. I think we'll have more to share with him. Most respected Srikant Mahata, Minister of Department of Micro, Small and Medium Enterprises. Our guest of honors, Sri Dinan Roy, the MLA Kharagpur local, and Mrs. June Malia, who just left, of course. Respected former principals, Professor Mukul Ranjan Roy, Dr. Prabir Kumar Chakraborty, and former teachers on the dais, Dr. Samit Kumar Mitra, Professor Rabindranath Ghosh, Professor Pinaki Ranjan Das, Dr. Sudhir Chandra Pal, and Dr. Amal Kanti Chakraborty. Distinguished guest, honorable members of the governing body of Midnapore College Autonomous, honorable members of the Academic Council, esteemed faculty members of Midnapore College, respected and distinguished alumni of this college, research scholars, dear students, ladies and gentlemen. It's indeed a very historic occasion, and we are actually a part of history today. 150 years is not a mean achievement for any institution. Midnapore College that way, it is within the first 50 higher educational institutions in entire India. I am not sure about the position of this college, but I think it will be near about 30 because there were a few missing names in between. So this college has got a historic standing. This college has got a history of its own, and today we are celebrating that history. It's the past that is becoming connected to the present, and we are also seized with the future that we have before us, especially in a situation where the entire nation is at a crossroad, where education is also at the crossroad, being seized with the multitude of opportunities being offered by the National Education Policy 2020, which we also call
the new education policy. So there is a lot of change that is imminent and which we all have to work to achieve. I won't take much time because we have a lot of dignitaries who will be addressing you all. But just to tell you that after the pandemic scores that we had, we were finally able to hold this function under the very dynamic leadership of the principal, Dr. Gopal Chandra Bera, and his very efficient team of teachers and students, and I'm very grateful to them all. Today, I think whatever has been done till now has been very symbolic of this very of the very history of this institution. I think the first thing that was done in early morning by the principal, Dr. Gopal Chandra Bera, was, along with his team, very near to us, adjacent to us. The beginning of this college happened in the collegiate campus, Midnapore Collegiate School, where the homage was paid with the lighting of lamps and floral tributes. Then we proceeded to pay our homage at the mural sculpture newly done of the 5 alumni revolutionaries. This is very rare, I must say, in the entire history of this country. It is very rare to have 5 revolutionary mitres from a single college. And we bow our heads before them, and we paid our tributes to them. Braja Kishore Chakraborty, Mrigendranath Das, Nirmal Jivan Ghosh, Pradyut Bhattacharya, and Dinesh Gupta. We are all reminded of the glory of this college. Then we had a very colorful procession today. It started off with the lighting of a mashal. It's the light that took us forward. It's the light that led us actually today. It was a very long procession consisting of around 2,000 persons in all of this Midnapore College family. We had that followed by, the mashal was followed by a group on Ronpa, as I came to know. It is Ronpa. It actually signifies our traditional knowledge system. Persons moving on stilts, it actually saved them from the terrible monsoons in the forest. It also kept them away from many of the diseases which were there. So we had the mashal before us, we had the traditional knowledge before us, and we had the culture of us following it, and we all were together. We had the National Service Scheme volunteers, we had the National Cadet Corps volunteers, and we had the entire family actually following that mashal, that beacon of light, that light which actually we all so dedicatedly follow in our academic endeavors. I just would like to also take this opportunity to thank the entire Midnapore, I should say, people of Midnapore, the different organizations of Midnapore, who have actually come forward, helped us to make this campus beautiful, to make this campus, the infrastructure look befitting for this 150th Foundation Day celebration. The Chambers of Commerce, who did all the buildings in the bright colors, the new colors that they had, they deserve a round of applause actually. The municipality who put up the high-mast lamps, everyone actually came forward and helped the government, not to say. The honorable ministers are here. They have all been helping this institution. But as I said, past is past. We are in the present. We are all blessed to be here actually. I am particularly blessed. I am privileged to be part of this great occasion. But we need to look forward, and what the forward will be will also depend on the support that the society will give, on the support that the government will give. And in that respect, having the national education policy before us, I am sure we'll have a lot of hard work to do. Very briefly, I must tell you that the national education policy, it involves 2 major restructuring
one major restructuring is in the institutional framework. The institutional restructuring is going on, and there is curricular restructuring, or the restructuring of the courses and the programs that are offered in the institutions. We are lucky to have Midnapore College already as an autonomous institution, because the National Education Policy says that there will be no more affiliated colleges. So we are a step ahead. We are already autonomous, and I think the days are not far off when Midnapore College will become an university, where it will offer its own courses, where we will have, from graduate to research, we'll have all the courses running, all the programs running. That is the future we look forward to. And under the National Education Policy 2020, I think we have a lot of hard work to do. Academic Council has got a lot of hard work to do, because there are the quality framework parameters which are coming, which we will have to adhere to, and make our students, make all the ones who will come to our university, to the college, and I think the future university, capable enough, skillful enough to serve the society and the country at large. With these few words, I thank you all for being here, and I hope this historic college will carry forward the light of learning to a new direction. Joyatu Midnapore College. Jai Hind. Thank you. It has always been great to listen to Professor Handik, and this time also we had the same experience. I thank you, sir, from the core of our hearts. Right now, it's time for the publication of another book named Gleanings of Memories, edited by respected Principal Sir Dr. G.C. Bera, co-edited jointly by Professor R.N. Dotto and Dr. Madhavi Maiti. I request Professor Dr. Deepak Ranjan Mondol, Honorable Vice Chancellor Sidhu Kano Virsha University, former President Governing Body Midnapore College, to publish the book. This book is really a collection of reminiscences of this college by different ex-students, teachers and staffs residing in India and abroad. It is expected that many unknown facts about the college will be unveiled in this book. A great moment for all. Thank you, sir. I now request Professor Mondol to give his address. আমার বক্তব্যের প্রথমেই আমি সঞ্চালিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমি দীপক রঞ্জন মণ্ডল, সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। এটি নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়, কিন্তু আমার প্রধান পরিচয় আমি
এই কলেজের প্রাক্তনী। এবং এটি বড় কারণ যে আমি আজকে এখানে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বা প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা আমার বিশেষ পরিচয় হতে পারে, কিন্তু তারও উপরে বেশি পরিচয় আমি 1970 সালে এই কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। 73 সালে কথাই ছিল পাশ করব, হয়নি, সময় দেয়নি। 75 সালে আমরা এখান থেকে বেরিয়েছি। মেদিনীপুর কলেজ 1873 সালে স্থাপিত হয়ে এক মহান প্রতিষ্ঠানের আজকে 700 জন্মবার্ষিকীর মহতী অনুষ্ঠানে আমার মতো এক সাধারণ মানুষের বিশেষ কিছু বলার নেই। বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ মাননীয় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি অনলাইনে আছেন। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মাননীয় প্রফেসর রাজীব ভান্ডিক, মাননীয় প্রফেসর কালীপদ পাহান, এই কলেজেরই প্রাক্তনী, মন্ত্রীবর মাননীয় মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, উনি এখনো এসে পৌঁছাননি, অনুজ সতীর্থ মন্ত্রীবর মাননীয় সৌমেন কুমার মহাপাত্র, আমি উল্লেখ করলাম অনুজ সতীর্থ, আমার একই বিষয়ের কয়েক বছর পরে ছাত্র ছিলেন সৌমেনবাবু। মন্ত্রীবর ডক্টর হুমায়ুন কবির, আমার ছাত্রপ্রতিম প্রাক্তনী মন্ত্রীবর মাননীয় শ্রীকান্ত মাহাতো। লক্ষণীয় যে এই আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে এই ড্যাসে যে 3 জন মন্ত্রী উপস্থিত আছেন তারা সবাই এই কলেজের প্রাক্তনী। পশ্চিমবঙ্গে 11টি কলেজ 150 বছর পৌঁছেছে বা অতিক্রম করেছে। আমি জানি না আর কোনো কলেজে এই রকম ঘটনা ঘটে বা ঘটবে কি না, যে উপস্থিত মন্ত্রীগণ মান্যবর মন্ত্রীগণ তারা এই কলেজেরই প্রাক্তনী এবং তাদের উপস্থিতি তারা গর্বিত আজকের মতো অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে। আমার বিশ্বাস আমার সঙ্গে সহমত হবেন ওনারা। জেলা সমাহর্তা মাননীয়া রশ্মি কমল এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ শ্রীযুক্ত দীনেশ কুমার, এনারা বোধহয় কাজের চাপে এখনও এসে পৌঁছাননি। মাননীয় বিধায়ক শ্রীমতী জুন মালিয়া, তিনি ছিলেন, এই মুহূর্তে নেই। মাননীয় বিধায়ক শ্রীযুক্ত দীনেন রায় মহাশয় ও এই কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষা সহায়ক বন্ধুবর্গ, এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আমার শিক্ষক প্রতিম ডক্টর মুকুল রায়, ডক্টর প্রবীর কুমার চক্রবর্তী, অন্যান্য সুধীজন এবং দূরে যারা বসে থাকে যে কোনো কলেজের অনুষ্ঠানে, তারা ছাত্রছাত্রী, সময়ের অপেক্ষা, তারা একদিন ডায়াসে আসবে। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীগণ, তোমাদের অবস্থিতি বজায়মান, তোমাদের অবস্থিতির জন্যই আজকের এই পরিস্থিতি বজায়মান। আমাদের বক্তব্য আজকে রাখতে পারছি শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই। এছাড়া এই কলেজেরই প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকাগণ, শিক্ষা সহায়ক বন্ধুগণ, আমি মাপ চাইছি যদি কারো নাম আমি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়ে থাকি, এটা আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, নিজ গুণে মাপ করবেন। এবং এই কলেজের আরেক কৃতি প্রাক্তনী ডক্টর গোপাল বেরা মহাশয়কে আমার বিশেষ ধন্যবাদ ও অভিনন্দন যে আমাকে আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত করার সুযোগ দিয়েছেন। এইরকম অনুষ্ঠানে বিশেষ কিছু বলবো না, বলারও নেই।
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, ডক্টর হান্ডিক, he conveyed his thanks to the people of Midnapore for the growth and development of this college. Our honorable speaker, he also mentioned that মেদিনীপুর কলেজের নাম শুনলে একটা শিহরণ জাগে। মানুষের মধ্যে রাগ, অভিমান, আনন্দ, দুঃখ, গর্ব, অহংকার এগুলো সহজাত প্রবৃত্তি। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমার অহংকার কোনটি, আমার সহজ উত্তর হলো আমি মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র এবং অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার মানুষ। আমার জীবনে, আমার ব্যক্তিগত জীবনে যদি কোনো সাফল্য এসে থাকে তা এসেছে মেদিনীপুর কলেজেরই সিঁড়ি বেয়ে। শুধু অটোনমি নয়, অপেক্ষায় আছি। বলা যায় আমি সেই দিন হব শান্ত যেদিন আমার প্রিয় কলেজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পাবে। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এত গুণীজনের সামনে আমার মতো এক সাধারণ মানুষের বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। নমস্কার। Thank you, sir, for your wonderful address. It was really great listening to you. I now request Dr. Shomen Kumar Mahapatra, Honorable Minister, Irrigation and Waterways, Government of West Bengal, guest of honor of today's program and an alumni of this college, to introduce the 158th commemorative rose, a new brand of its kind named after Midnapore College, developed by Pushpanjali Nursery, Jaipur. A special brand of rose named Midnapore College. 158th commemorative rose. I now request Dr. Mahapatra to give his address. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। আমার গুরুকুল সবাই এখানে বসে আছেন অনেকেই। আমার অনেক গুরুকুল যারা ডায়াসের নিচে আপনারা আছেন, আপনাদের সবাইকে আমার শ্রদ্ধাবনত প্রণাম জানাচ্ছি। আমিও দীপকদার কথায় সুর মিলে বলি, নিজেকে অহংকারী মনে করছি। কারণ আজকে যতটুকু জায়গা আসতে পেরেছি, সেই জায়গায় আসার পেছনে যে মহতী প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বেশি অবদান, সেটা আর অন্য কিছু নয়, এই মেদিনীপুর কলেজ। আর আমি এই কলেজের প্রাক্তনী। এই কলেজ এর অনেক ইতিহাস ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল মহোদয় গোপালবাবু বলেছেন। আমরাও যখন ছাত্র ছিলাম তখন থেকে সেই সব ইতিহাস শুনেছি। পরবর্তীকালে কর্মজীবনের নানা ব্যস্ততায় আসা হয়ে ওঠেনি, কিন্তু সব সময় আমরা এই কলেজ কতটা সমৃদ্ধ হলো, এই প্রতিষ্ঠান আরও কতভাবে উদ্ভাসিত হলো, সব খবর আমরা পেয়েছি। আমার কুনাল অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন করে সব সময় আমাদের কাছে খবর পৌঁছে দেয় কুনাল। আজকে ডক্টর পান তিনি সভাপতিত্ব করছেন এই অনুষ্ঠানের। 30শে জানুয়ারি এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা, 150 বছর পেরিয়েছে কলেজ,
কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে কোভিড বিধি আর কোভিডের যে পরাক্রম, সেটার জন্যে অনুষ্ঠানটি পিছিয়েছে, তাই আজকে সেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। ডক্টর পান তিনিও আমাদের অ্যালুমনি, আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব, উনি সভাপতিত্ব করছেন। মঞ্চে আমার সতীর্থগণ আছেন আর আমাদের গভর্নিং বডির যিনি সভাপতি ডক্টর রাজীব হান্ডে, প্রফেসর, গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি। I convey my best regard to Professor Handi. মঞ্চে উপস্থিত আছেন আরও আমার সতীর্থরা, হুমায়ুন কবির, সেও প্রাক্তনী। আমি জুলজি বিভাগের, তার উনি আইপিএস, উনি বটনি বিভাগে। শ্রীকান্ত আছে, আমার প্রণম্য মুকুলবাবু, যিনি প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন, তিনিও মঞ্চে আছেন। প্রদীপবাবু আছেন, তিনিও প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আর আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন কয়েকটি নাম নিয়ে খুব আনাগোনা করতো, এই যেমন দীপক দা, তাদেরকে আদর্শ বলে ভাবতাম। অভিরাম দা আদর্শ বলে ভাবতাম। অভিরাম দা ছিল, দীপক দা পরে পরে আমরা যারা জুনিয়ররা ভাবতাম, শুনতাম তাদের কথা, স্যাররা বলতেন তাদের কথা। তা আমার আবার একটু আরও সুযোগ মিলেছিল। এই কলেজে একদিন প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুকুলবাবু হাত ধরে আমাকে পড়ানোর জন্য এনেছিলেন, আমি কিছুদিন পড়িয়েছি দপ্তরে। আমার সেদিনটার কথা খুব মনে পড়ে। অন্যান্য যারা আছেন সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি, পিনাকিদা তো জুলজি কলেজ, জুলজির বিভাগের তিনি, তো তাঁর কথাও খুব ঘোরাফেরা করতো। ফার্স্ট ব্যাচ, অভিরামদার ব্যাচ মনে হয়, সেই ব্যাচ। আর অভিরামদার আবার একটা রেকর্ড, তিনি বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন। সেই সবগুলো আসতো, কথা আসতো, অনেক কথা বলতে গেলে অনেক। তো সবাইকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি যে একদিন আমি তখন পিংলা কলেজে অধ্যাপনা করি, 84 সাল অধ্যাপনা পেয়েছি নতুন। এই মেদিনীপুর কলেজের সামনে এসছি, তাই আমাদের হেমন্তবাবু আমাদের পড়াতেন। খপ করে হেমন্তবাবু আমায় ধরলেন, বলে এই তুই এখানে ঘুরছিস কেন? তা আমি বললাম যে আমি এসছি একটু মেদিনীপুরেতে, এই ইউনিভার্সিটির একটা কাজ আছে। তো উনি বললেন চলো, তোমার পেয়েছি যখন আর ছাড়া হবে না। সোজা নিয়ে এনে মুকুলবাবুর চেয়ারের সামনে দাঁড় করে দিলেন, বললো আমার একটা ছাত্র, এটা ভালো মোটামুটি, একে দিয়ে এমব্রায়োলজিটা পড়াতে হবে, আমাদের কেউ নেই। উনি আর কাল বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা দিলেন। আমি তখন এখানে প্রতি সোমবার পড়াতে আসতাম, আমার খুব মনে আছে। তো এটাও আমার কাছে গর্ব এবং অহংকার যে এখানে আমি একটু পড়িয়ে গেছি, বিগত 4টি বছর ধরে পড়িয়েছিলাম, তারপরে আশা হয়ে ওঠেনি। তো তাই এই যে মেদিনীপুর কলেজ, এখানকার যে সমস্ত প্রথিতযশা শিক্ষকরা ছিলেন তারা অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন। সেই সময় যে কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়ে, মানে তাদের যা মেধা, সেই মেধাকে কাজে লাগিয়ে তারা কিন্তু অনেক অনেক বড় জায়গায় যেতে পারতেন। কিন্তু সে সময় কলেজে কি ছিল, কতটুকু পয়সা, যেটা আমাদের বলি বেতন, এটা কতটুকু ছিল, কিন্তু সেটাকে বাদ দিয়ে উপেক্ষা করে সেই সমস্ত প্রথিতযশা শিক্ষকরা, এই তো আমাদের স্যার কুমারেশ বাবু বসে আছেন, এরা তাদের সেই কৃচ্ছ সাধনের কথা ভাবলে আমরা ভাবি, আমরা যখন অধ্যাপনা করেছি, আমিও ভিআরএস নিয়ে নিয়েছিলাম, যেহেতু আপনাদের আশীর্বাদে আমি মন্ত্রী হয়েছি, তার ফলে এটা 11-12 বছর আগেই আমাকে ভিআরএস নিতে হয়েছে, নিয়ে নিয়েছিলাম। তো সেই কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের তৈরি করেছিলেন বলেই আজকে আমরা এই জায়গায়। দীপকটা সুন্দর আহ্বান জানিয়েছেন যে আজকে যে সমস্ত আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এখানে আছেন, তারা একদিন এখানে আসবেন তাদের কর্মকুশলতা দিয়ে, তারাই এসে মঞ্চে বসবেন। এই মেদিনীপুর কলেজের সম্পদ সেই যে অধ্যাপকরা ছিলেন এবং এখনও যারা অধ্যাপক আছেন, কথায় বলে না মামা বাড়িতে সবাই প্রণম্য। তো এখানে যেহেতু এই প্রতিষ্ঠান আমার গুরুরা শিক্ষা দিয়েছেন, এখনও যারা আছেন তারা বয়সে কে কত ছোট কতটা না দেখে বলবো, আপনারা সবাই কিন্তু আমার কাছে শ্রদ্ধার, আপনারা এই প্রতিষ্ঠানে আছেন। তা আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, কারণ অনেকক্ষণ ধরে অনুষ্ঠান চলবে।
আর যদি ওই স্মৃতিচারণ করতে যাই সে একটা অনেক সময়ও নিয়ে নেবে, সেটাতে আমি আপনাদের বিরাগভাজন হতে চাই না। তো আমি বলি, আমিও সেদিন খুশি হব যেদিন এটা স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এই জায়গায় স্থান পাবে। কি নেই, সব আছে এখানে। মেধা, এত এত মেধার সম্মিলিত মেধাবী ছাত্ররা আসেন এবং মেধাবী অধ্যাপকরা এখানে অধ্যাপনা করছেন, অধ্যাপিকারা আছেন, শিক্ষাকর্মীরা আছেন। তাদের মর্যাদা পেতে গেলে অবশ্যই আমি এখানে ডক্টর রাজীব হান্ডিককে অনুরোধ করব, বিং এ প্রেসিডেন্ট, ইউ প্লিজ হেল্প আস। থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থাকুন, সবার মঙ্গল কামনা করি। Thank you, sir, for your valuable speech. We are enchanted, enriched, and engrossed. All of us are feeling really nostalgic. Now I request Dr. Humayun Kobir, IPS, VRS, Honorable Minister, State IC, Department of Technical Education, Training and Skill Development, Government of West Bengal, guest of honor of today's function and alumnus of this college, to give his address. নমস্কার। আজকের মেদিনীপুর কলেজের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের যে ডায়াস মঞ্চ, সেখানে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর রাজীব হেনড্রিক, গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন, এইমাত্র উপস্থিত হলেন ডক্টর মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, মাননীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর সৌমেন মহাপাত্র, ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেন্টের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী। রয়েছেন শ্রীকান্ত মাহাতো, মিনিস্টার অফ স্টেট MSME। রয়েছেন আমাদের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর গোপাল চন্দ্র বেরা। রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর কালীপদ পাহান। একটু আগেই এখানে বক্তব্য রাখছিলেন এখানকার অ্যালামনাস প্রফেসর ডক্টর দীপক রঞ্জন মণ্ডল। আমাদের মধ্যে রয়েছেন ডক্টর মুকুল রঞ্জন রায়, এক্স প্রিন্সিপাল। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মিস্টার দীনেন রায়, MLA খড়গপুর, এবং আরও যারা ডিস্টিংগুইশড গেস্ট রয়েছেন ডায়াসে, এবং আপনারা সবাই যারা রয়েছেন। আমি একটা কথা বলি যে আমার আগে পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে এটা গর্বের সঙ্গে আমরা বলি যে আমি মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র। এটা আমিও নিশ্চিতভাবে যেখানেই গেছি দেশ এবং বিদেশে, যখনই শুনেছি যে মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র, একটা আলাদা তাদের প্রতি একটা ফিলিংস তৈরি হয় যে মেদিনীপুর কলেজ। আমিও এখানে 3 বছর বোটানি অনার্স নিয়ে পড়ে কাটিয়ে গেছি। আর যেটা দীপক রঞ্জন বাবু বললেন যে ছাত্ররা পিছনে বসে আছে, তাদের এই ডায়াসে আসার জন্য যারা অপেক্ষা করছে, তো আমি বলি এটা সত্যি একটা লম্বা জার্নি। সেই যে বছর মার্কশিট নিয়ে নিমতলা, যে আমাদের এখানে নিম গাছটা আছে কিনা জানি না, এখন একটা নিম গাছ ছিল এখানে, সেই নিমতলার আড্ডা ছেড়ে যেদিন চলে গেলাম মেদিনীপুর কলেজ ছেড়ে, সেদিন থেকে অনেকটা লম্বা জার্নি। আসলে এই কলেজটা একটা অদ্ভুত শিহরণ জায়গায়, গোটা পৃথিবী জুড়ে। এখানে বহু অ্যালামনি রয়েছেন যারা কিনা গোটা পৃথিবী জুড়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছেন। এটা আমরা সবাই জানি। মেদিনীপুর কলেজের বহু জায়গায় বহু সময় দেশে বিদেশে দেখা হয়েছে মানুষের সঙ্গে। আর এই যে জার্নিটা, আপনি ভাবুন, মেদিনীপুর কলেজ যখন প্রতিষ্ঠা হয় 1873 সাল, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র 12 বছর, আর স্বামী বিবেকানন্দের বয়স 10 বছর। অদ্ভুত একটা শিহরণ জাগানোর ব্যাপার। তারপরে আমাদের মেদিনীপুর কলেজ আজকে দেখতে দেখতে এই যে বিশাল একটা জার্নি, 150 বছর পূর্ণ করে চলেছে। কত গুণীজন, কত মানুষ এসেছেন, কত প্রফেসর এসেছেন, কত প্রিন্সিপাল এসেছেন, কত লেকচারার, টিচার সবাই এসেছেন, নন টিচিং স্টাফ, টিচিং স্টাফ, কত ছাত্রছাত্রী পেরিয়ে গেছেন। তারা হয়তো অনেকে বেঁচে আছেন, অনেকে মারা গেছেন, কিন্তু সবাই একটা কথা গর্বের সঙ্গে আমরা বারবার স্মরণ করি যে আমরা মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র। বাইরে যেখানে যাই বলুক, আমরা
সবসময় একসঙ্গে রয়েছি। তো আমি যেটা বলছিলাম যে একটা ছাত্র যখন 11 আগে মাধ্যমিক সেকেন্ডারি পাস করে আসতো, হায়ার সেকেন্ডারি পাস করতো এইচএস যেটা 10, আমরা 10+12 নতুন ব্যাচের আমরা পড়াশোনা করে এসেছি। যখন আসে এখানে ছাত্ররা তখন একটা লোহার তালের মতো বা একটা পাথরের মতো থাকে। এখানে যারা প্রফেসর টিচার যারা রয়েছেন সেই সময় আমাদের সময় খুব নামকরা প্রফেসররা ছিলেন, এখনও রয়েছেন। সবসময়ই মেদিনীপুর কলেজ মানে একটা গৌরবোজ্জ্বল একটা অধ্যায়, সবসময়ই আমরা দেখেছি বহমান। এটা যে কোনো কারণেই হোক মেদিনীপুর কলেজ এমন একটা জায়গাতে লোকেশন ওয়াইজ ভাবুন বা যে কোনো কারণেই হোক, এখানে অত্যন্ত নামকরা প্রফেসররা শিক্ষকতা করে গেছেন এবং তারা তাদের সেই শিল্পীর মতো করে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে হোক বা যেভাবে হোক তারা কিন্তু সেই লোহার টুকরোটাকে, লোহার একটা তালকে বা একটা পাথরের খণ্ডকে তারা একটা সুন্দর একটা মূর্তি তৈরি করেছেন বা তার থেকে সুন্দর একটা ধারালো অস্ত্র তৈরি করেছেন। এই কাজটা হচ্ছে আমাদের এখানকার টিচার, প্রফেসর, লেকচারার যারা আছেন, অবশ্যই ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, নন টিচিং স্টাফ যারা রয়েছেন তারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তো এইটার ফলেই আমরা দেখেছি যে একটা ছাত্র কেন পড়তে আসে, কী জন্য, যে একটা ছাত্র র্যাশনাল অ্যাপ্রোচ ডেভেলপ করবে, শিক্ষিত হবে। শিক্ষিত হওয়ার মানেটা কি? তার একটা র্যাশনাল অ্যাপ্রোচ ডেভেলপ করবে, তার একটা সায়েন্টিফিক আউটলুক থাকবে, এটাই তো শিক্ষিত হওয়ার মানে। আরেকটা অর্থকরী দিক আছে যে আমি তাই চাকরি করব, নয় সেলফ এমপ্লয়মেন্টে যাব, নাহলে এন্টারপ্রেনারশিপ করব। আমি যাই করি তার সঙ্গে কিন্তু জুড়ে আছে মানে একটা তো হচ্ছে নিজেকে ধারালো করা, শিক্ষিত করা, নিজেকে তৈরি করা, র্যাশনাল অ্যাপ্রোচ, সায়েন্টিফিক আউটলুক। আরেকটা যে দিক হচ্ছে যে অর্থকরী দিক, যে ফিনান্সিয়াল গেন। আমি চাকরি করলেও আমার ফিনান্সিয়াল গেন হবে, যদি সেলফ এমপ্লয়মেন্টে যাই তাতেও আমার অর্থনৈতিক আমদানি হবে, এবং এন্টারপ্রিনারশিপ গেলেও অর্থনীতি থাকলে অর্থনীতির সঙ্গে কিন্তু জড়িয়ে আছে, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে কিন্তু জড়িয়ে আছে এম্পাওয়ারমেন্ট। এই এম্পাওয়ারমেন্ট আমরা সবাই চাই। সেই জন্য আমি প্রত্যেক ছাত্রকে বলি যে তুমি কোথায় জন্মেছো, কিভাবে জন্মেছো, কোন গ্রামে জন্মেছো, তোমার পরিবার কেমন ছিল, সেখানে কেমন আছো, কিভাবে বড় হয়েছো সেটা ভুলে যাও। যখন কলেজে আসছো নিজেকে দিন দিন করে ছাত্রদের বলবো যে উন্নত করো, আর উন্নত করো। দেখো প্রত্যেক দিন নিজেকে ধারালো তৈরি করো, কারণ কোথায় জন্মেছো, কি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছো, কত গরিব ছিলে, কত বড়লোক ছিলে, কোথায় ছিলে, সেটা ম্যাটার করে না। আমাদের বহু যারা এখানে ডিগনিটারিজ রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই বলবেন যে সেটা খুব বেশি ম্যাটার করে না। আসলে ম্যাটার যেটা করে সেটা হচ্ছে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সিনসিয়ারিটি, ডেডিকেশন এবং নিজেকে তৈরি করা, ডেলি আপলিফ্ট করা নিজেকে, গ্রোথ। এই গ্রোথটাই ওভার দ্য ইয়ার্স মেদিনীপুর কলেজে যেমন হয়েছে, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেও আমি বলবো সেই গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা খুব দরকার আছে। আর আজকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদের প্রিন্সিপাল বর্তমান খুব আমার সঙ্গে অনেকবার কথা হয়েছে, যেটুকু আমার মনে হয়েছে খুব আনন্দে থাকেন, ভালো থাকেন, খুব হাসি খুশি একজন মানুষ। তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমাদের সম্মান জানিয়েছেন এই ডায়াসে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলা এত গুণীজনের সামনে। বিশেষ করে আমার যারা অগ্রজ রয়েছেন, যে প্রফেসর সৌমেন মহাপাত্র, ডক্টর মানস ভূঁইয়া, এরা সব দিকপাল স্টুডেন্ট ছিলেন নিজের সময়ে। যদিও ডক্টর মানস ভূঁইয়া এই কলেজের ছাত্র নয়, তিনি মেডিকেল স্টুডেন্ট, তিনি এখান থেকে কিন্তু মেদিনীপুর জেলার একজন কৃতি সন্তান, অত্যন্ত সুবক্তা, এবং নিজেকে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ দুজনেই বহু আন্দোলন করেছেন, সেভাবে আমাদের আন্দোলন করতে হয়নি এই ডায়াসে আসার জন্য। পড়াশোনা করেছি, চাকরি ছেড়েছি প্রয়োজন মতো, আবার রাজনীতিতে এসেছি। আর ছাত্রদের বলবো যে রাজনীতি, বহু মানুষ যারা আছেন রাজনীতি, তারা ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে এসেছে, কিন্তু যারা টার্গেট করবে না যে আমি ছাত্র আন্দোলন করো, আন্দোলনের মাধ্যমে নেতা হয়ে আমি উঠে আসবো, দীনেন বাবুদের মতো যেমন এখন লড়াকু নেতা রয়েছেন, কি শ্রীকান্ত, এরা হচ্ছে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের প্রোডাক্ট। যদি যারা চায় না, তারা কিন্তু পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেট করো। ছাত্র রাজনীতি একটা ভালো দিক, কারণ আমাদের দেশে পরিচালনার জন্য নেতা দরকার, এবং ডেফিনেটলি আমি বলবো যে কলেজ লাইফ থেকেই যারা ছাত্র রাজনীতি করে তারা অনেক ভালো ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং রাজনীতি তারা দেশকে দিশা দেখাবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট, ছাত্রদের নিজেকে তৈরি করে, ধারালো করে, যদি মনে হয় যে না রাজনীতিতে থাকবো না, তাহলে একদম রাজনীতির বাইরে থেকে নিজেকে খুব ইম্প্রোভাইজ করা, রেগুলার বেসিসে করা। এবং যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, আমি আজও প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু, কোনো না কোনো জিনিস, কোথাও না কোথাও আর্টিকেল পড়ি, এবং যেটা আমার জানা নেই সেটা যখন আমি পড়ি বারবার করে
মনে করার চেষ্টা করি, শুধু এই বলে যে এই ভাবনায় যে আমি যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, যেমন সবাই চলে যায়, তখন আমাকে কেউ মনে রাখবে। আমার বাহাদুর শাহ জাফারের একটা কবিতা দিয়ে, ছোট্ট একটা লেখা দিয়ে আমি শেষ করব। আমার খুব একটা প্রিয় একটা জায়গা, পুরো কবিতাটা বলবো না, ছোট্ট একটা কথা, উর্দুর ভার্সন। ना किसी का दिल, ना किसी का आँखों का नूर हूँ, ना किसी का दिल का करार हूँ, किसी का काम ना आ सका, मैं एक मुस्त गुबार हूँ। पै फातिया कोई चढ़ाए क्यों, कोई मुड़ के देखे क्यों, कोई दो फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके समा जलाए क्यों। तो आमियो से कथा बोलबो जे ना आमी कारोर चोखेर ज्योति, ना कारोर दिल की करार, কেউ কেন এসে আমাকে দুটো ফুল দিয়ে যাবে, কেউ কেন আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখবে, কেউ কেন এসে প্রদীপ জ্বালিয়ে যাবে আমার কবরে। তো সেই জন্য আমি সবাইকে বলি যে মানুষ নিজেকে তৈরি করতে হবে। সেই যদি আমরা যে জন্য এখানে পৃথিবীতে জন্মেছি কিছু না কিছু কাজ করে যাব, সেই স্টুডেন্টদের বলবো সবসময় নিজেকে ধারালো করো, ধারালো করো, আরও ধারালো করে তোলো। ধন্যবাদ, নমস্কার। Thank you, sir, for your energetic and enthusiastic speech. It was really mesmerizing. Now we have with us Dr. Manush Ranjan Bhuiya, Honorable Minister of Water Resources and Investigation Department, Government of West Bengal. We will take this opportunity to felicitate Honorable Minister. Dr. Shoikot Sarkar from Department of English is doing the honor. Now comes the expected moment of the publication of a long-cherished book, History of Midnapore College. May I now request Dr. Manush Ranjan Bhuiya, Honorable Minister of Water Resources Investigation and Development, Government of West Bengal, to publish the book on History of Midnapore College. This book is the fruit of initiative taken by our respected principal, sir, and also contribution of present and former teaching and non-teaching staffs, and above all, Midnapore College Alumni Association. The immense hard toil and labor of Dr. Amol Kanti Chakraborty, former reader and head Department of English, Midnapore College, and co-editor of this book needs a special mention here. From 1873, the book captures the highlighting points of the journey of this institute throughout a century and a half. Thank you all. May I now request Dr. Manush Ranjan Bhuiya, Honorable Minister, to give his address. আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা এবং বয়স্ক যেসব অধ্যাপকরা আছেন তাদের প্রণাম জানিয়ে, আর মঞ্চে আছেন প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বগণ। ডক্টর কালীপদ পাহান আছেন,
Professor of Neurology, Department of Neurological Science, Rush Medical College, Chicago, Illinois, আমেরিকাতে। আমি এখানে গেছি স্যার দুবার। I have visited your institute twice. আছেন, উনি সভাপতিত্ব করছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধার মানুষ ডক্টর গোপাল বেরা, প্রফেসর, প্রিন্সিপাল এই কলেজের। আছেন ডক্টর রাজীব হান্ডিক, প্রফেসর অফ হিস্ট্রি, গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড এই কলেজেরই প্রেসিডেন্ট গভর্নিং বডি। আছেন সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটির ফর্মার ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর দীপক রঞ্জন মণ্ডল, এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। আছেন আমার অত্যন্ত প্রিয়, বয়সে ছোট হলেও আমি তাকে ভীষণ পছন্দ করি, শ্রদ্ধা করি, ডক্টর সৌমেন মহাপাত্র, অধ্যাপক, আমাদের সম্মানীয় মন্ত্রী। আছেন ডক্টর হুমায়ুন কবির, ইজ অ্যান এক্সেপশনাল পার্সোনালিটি অফ আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট, যিনি তার কর্মজীবনে অত্যন্ত সার্থক, পজিটিভলি বিতর্কিত ছিলেন, নেগেটিভলি বিতর্কিত নয়, পজিটিভলি বিতর্কিত ছিলেন। আর হি ওয়াজ এ টেরার টু দি ক্রিমিনালস। ক্রিমিনালরাও নাম শুনলে তাদের রাতের ঘুম চলে যেত। এই সেই আইপিএস অফিসার, আমাদের জেলার গর্ব, এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর হুমায়ুন কবির, আইপিএস, ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছিলেন। এবং খুব ওর আরেকটা বিরাট পরিচয় আছে, খুব ভালো সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, অনেকগুলো বই বেরিয়েছে ওর। আছেন আমাদের প্রিয় মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উঠে আসা ব্যক্তিত্ব। আছেন আরেকজন বিধায়ক, এমকেডিএর চেয়ারম্যান, ছাত্র যুব, বর্তমানের মাদার রাজনীতির অন্যতম পথিকৃৎ রয়েছেন আমার দীর্ঘদিনের মানুষ মুকুলবাবু, এবং অন্যান্য প্রথিতযশা অধ্যাপকগণ, এই কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ, অশিক্ষক কর্মচারী বন্ধুরা, প্রাক্তন ছাত্রগণ, বর্তমান ছাত্রগণ, সবাইকে আমার নমস্কার জানাই। একটি প্রতিষ্ঠান 149 বছর পেরিয়ে 150-এ পা দিয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে খুব কম আছে। শুধু বছরটা পেরিয়ে গেছে, মাথার চুল পেকেছে, চামড়ায় কোঁচকানো ধরেছে, দিস ইজ নট দি ক্রাইটেরিয়ান অফ এ লাইফ। বাট একটি মানুষ বেঁচে আছে, সে কতটা কন্ট্রিবিউট করেছে সোসাইটিকে ইন অল রাউন্ড এফেক্টে, সেটাই মাই পয়েন্ট। মেদিনীপুর কলেজ দীর্ঘ বছর পেরিয়ে একটা ছোট্ট স্কুল থেকে, তারপর জেলা স্কুল, তারপর কলেজ, মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে দীর্ঘদিন কন্ট্রোলড একটা ইনস্টিটিউট, তারপর কলেজ হয়েছে, সায়েন্স কলেজ হয়েছে, আইএসসি, আইএ অ্যান্ড বিএসসি পড়ানোর জন্য। তারপর আজকে 2022 সালে, এটা জানুয়ারি 30 তারিখ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় আজকে আপনাদের এটা উদ্বোধন করতে হচ্ছে। এই সেই ইনস্টিটিউশন, আমি মনে করি ইট ইজ নো লেস দ্যান প্রেসিডেন্সি কলেজ। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, 1968, 6 মাস ক্লাস করেছি প্রফেসর ডক্টর শিবতোষ মুখার্জির আন্ডারে। ইয়েস। তো আমার ইচ্ছে ছিল এই হুমায়ুন কবিরদের মতো আইপিএস হবো, আইএস হবো, নাহলে উকিল হবো, নাহলে প্রফেসর হবো, ছাত্র পড়াবো। বাবা এসে বললেন চলো তুমি ডাক্তারি পড়তে হবে। আর তখন ডাক্তারি তো আর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে হতো না, মার্কস বেসিসে হতো। 750টা সিট ছিল হোল বেঙ্গলে।
তো অ্যাপ্লাই করে দিলাম, নীলরতন মেডিকেল কলেজে সুযোগ পেলাম। তখন প্রি মেডিকেল পড়তে হতো 1 বছর, 5 বছর MBBS, 1 বছর ইন্টার্নশিপ, 1 বছর সিনিয়রশিপ, তারপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে চান্স পাওয়া যেত। আর নকশালপন্থীদের অত্যাচারে আমাদের 2.5 বছর পরীক্ষাই হলো না। ঘরে আগুন, মূর্তি ভাঙা, গলা কাটা, ফ্যান খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, খাবার উল্টে দিচ্ছে, বইয়ের বাক্স নিয়ে পালাচ্ছে, জামাকাপড় নিয়ে পালাচ্ছে, সে এক বিভৎস লণ্ডভণ্ড। 2.5 বছর আমরা পরীক্ষা দিতে পারিনি। 68 হায়ার সেকেন্ডারি ব্যাচ, দ্য ওয়ার্স্ট সাফারার ব্যাচ ইন বেঙ্গল ইন অল রাউন্ড অ্যাসপেক্ট। পরবর্তী পর্যায়ে মিলিটারি নামাতে হলো আরজি করার NRS-এ। মিলিটারি কি ভয়ঙ্কর! তো আমাদের জীবনে আমাদের এই যে বেড়ে ওঠার পেছনে যে মানুষটি আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন বেঁচে থাকতে, তার নাম প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। 1969 সালের 17ই সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে নীলরতনের ক্যান্টিনে আমরা একটা ইউনিট তৈরি করেছিলাম, তার নাম ছাত্র পরিষদ। তারপর আর পিছন ফিরে দেখতে হয়নি। আমি ছাত্র ইউনিয়ন করেছি, জেনারেল সেক্রেটারি 2 বার, প্রেসিডেন্ট 2 বার, অল বেঙ্গল মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট 1 বার, জুনিয়র ডক্টর ফেডারেশনের আমি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট। এই করতে 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 এইখানে পৌঁছে গেছি। সেবাও করেছি, করছি আজও। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে আমি যখন ডিএম অফিস যাই, SP অফিস যাই, জেলা পরিষদে যাই, এই মহান প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা নিচু করে প্রণাম জানাই। কেন জানেন? এটা আমাদের পরিচয়, দি আইডেন্টিফিকেশন, এটা আমাদের গর্ব, এটা আমাদের অহংকার, এটা আমাদের কালচারাল এডুকেশনাল হেরিটেজ of not only Midnapore but Bengal and in India. আমি এখানে ছাত্র নয়, এটা আমার যেমন কষ্ট, আমি এই জেলার সন্তান মেদিনীপুর কলেজকে স্যালুট করার সুযোগ পাই, এটা আমার গর্ব, এটা আমার গর্ব। এই কলেজটি পাশের মিদনাপুর কলেজিয়েট স্কুল এবং মিদনাপুর টাউন স্কুল, দিস 3 ট্রায়ো ইনস্টিটিউশন বিপ্লবের গর্ভগৃহ ছিল। কে এখানে ছিলেন না? কার নাম বাদ দেব? কার নাম বাদ দেব? বিপ্লবীরা ছিলেন, বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকরা ছিলেন, আর ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুলের এগেনস্টে লড়াই করার সৈনিকরা ছিলেন। মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর কলেজিয়েট, মিদনাপুর টাউন স্কুল আশীর্বাদ পেয়েছেন অরবিন্দের, আশীর্বাদ পেয়েছেন কবি নজরুল ইসলামের, আশীর্বাদ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, আশীর্বাদ পেয়েছেন দেশবরেণ্য স্মরণীয় নেতৃবৃন্দের। এই জেলায় 3টা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যারা ব্রিটিশের প্রতিনিধিত্ব করতেন, প্যাডি, বার্জ, ডগলাস, 31, 32, 33, 1900। মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর কলেজিয়েট এবং টাউন স্কুলের বিপ্লবের ধূলিকণা মাখা মানুষগুলো অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাদের সরে যেতে হয়েছিল। পাশাপাশি চলেছে শিক্ষার অগ্রগতির ট্রেন। কত ভালো ভালো মানুষের জন্ম দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, গবেষক, এই প্রতিষ্ঠান জন্ম দিয়েছে। আমি আজকে স্যারকে ফোন করছিলাম সকালবেলা, স্যার আমার সানস্ট্রোকের মতো হয়ে গেছে, কালকে সারাদিন 26টা ক্রিকেট টিমের প্রিমিয়ার লিগ
অর্গানাইজ করতে গিয়ে সারাটা দিন একদম আমাকে পড়ে থাকতে হয়েছিল রোদ্দুরে, একটু সানস্ট্রোকের মতো লেগে গিয়ে গলা ফলা একদম চোখ হয়ে গিয়েছিল। তো স্যার বললেন আপনি দেরি হলেও আসুন। আমি আসতে পেরেছি, এটা আমার কাছে সৌভাগ্য। মেদিনীপুর কলেজ এগিয়ে চলুক। সোমেনবাবুকে বলছি, ডক্টর হুমায়ুন কবিরকেও বলছি, শ্রীকান্ত মাহাতোকেও বলছি, আমি নিজেও কনসার্ন। এই কলেজে অনেক আছে, কিন্তু একটা বিরাট জিনিস নেই, তা হচ্ছে পানীয় জলের সংকট মেটানোর ব্যবস্থা। দিস কলেজ ইজ সাফারিং ফ্রম দি অ্যাকিউট স্ক্যারসিটি অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পিওরলি। তো আমাদের এই 4টা মন্ত্রী আছি, আমরা পুলক রায়কে গিয়ে ধরে বলবো যে বাবা মেদিনীপুর কলেজে একটা পিএইচির ট্যাঙ্ক সমেত মেদিনীপুর কলেজের নিজস্ব একটা পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। ইট শুড বি, এটা করা দরকার আমাদের, আমরা করব এটা। ব্রাত্যবাবুর আসার ইচ্ছা থাকলেও কিছু অসুবিধার জন্য তিনি আসতে পারেননি। তার একটা দুর্বলতা এই কলেজের প্রতি রয়েছে। তার পিতা ঠাকুর এখানের অধ্যাপক ছিলেন, আমি জানি। তো গোপালবাবুকে একটা কথা বলবো এবং ডক্টর পাহানকে একটা রিকোয়েস্ট করব। The luminaries of the ex-students, the respected personality in India and abroad, including US and UK, যারা আজকে প্রাক্তন ছাত্র মেদিনীপুর কলেজের, এই মাতৃসম এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরো সুন্দর করে সাজাতে, গড়ে তুলতে, গর্বের অহংকারের বস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, let all the pioneer, established luminaries of ex-students should come forward to contribute to develop this institution. একটা তালিকা তৈরি করুন গোপাল বাবু, 2-3 জন প্রফেসরকে দায়িত্ব দিয়ে দিন। They should prepare country-wide, state-wide ex-students of Midnapore College, কারা কোথায় আছেন, কি অবস্থায় আছেন। যেমন আইআইটি, প্রণব মুখার্জি যখন অর্থমন্ত্রী, ডক্টর মনমোহন সিং যখন প্রাইম মিনিস্টার, ডক্টর দামোদর আচার্য যখন আইআইটির ডাইরেক্টর, আমার সঙ্গে 4 বার বৈঠকের পর I was convinced to communicate the views of the IIT Kharagpur that we should have a combination of medical institute with engineering excellence. And in India, in Southeast Asia, Dr. Manmohan Singh sanctioned 150-bed super specialty medical institute in IIT campus with 100 acres of land, which will nurture, develop with research facilities, with bioengineering, biomedical, and immunological research on genetics. And this will be the first institute in India, যা ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিলেন্স এবং মেডিকেল এক্সিলেন্সের কেন্দ্রবিন্দু হবে। সেটা আজকে হচ্ছে। তাই যদি হয়, এবং সেখানে এই জিনিসটা দেখার পর maximum number of ex-students have started contributing to develop the Kharagpur IIT, the first IIT in India, established by the then central government, Pandit Nehru and Dr. Bidhan Chandra Rai. Tara jodi egote pare, why not the Midnapore institution, Midnapore College will take up this issue for its own development? আমরা ভিক্ষা চাইবো ভালোর জন্য, কিন্তু আমাদের স্ট্রেংথ সেটাকে এক্সপ্লোর করব না কেন? আমার দুটো হাত কি পারে, আমার মস্তিষ্ক কি পারে, আমার চিন্তা কি পারে, আমার বন্ধন কি পারে, আমার সংযোগ কি পারে, আমার কমিউনিকেশন কতটা শক্তিশালী। why not we will prove? কে কি দেবে তার উপর আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকবো? This should not be the attitude of the revolutionary institution Midnapore College. এটাই আপনাদের কাছে আমার অ্যাপিল। ভালো থাকবেন। আসতে পেরেছি, 6 দিন ধরে অনুষ্ঠান চলবে।
দোলযাত্রা সবে সম্পূর্ণ হয়েছে, আজও একটু একটু দোলের রঙের ছোঁয়া রয়েছে সবার মনে। আমি ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাত জোড়ো করে আবেদন করব, অ্যাজ দে আর সিনিয়র, লাভ দিস ইনস্টিটিউশন অ্যাজ ইউর সেকেন্ড মাদার। এই কলেজ তোমাকে বড় করছে, তোমরা অধ্যাপক হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডাক্তার হবে, অফিসার হবে, শিক্ষক হবে, গবেষক হবে, ভালো কৃষক হবে, ভালো শিল্পপতি হবে। কিন্তু ডোন্ট ফরগেট দিস ইনস্টিটিউশন হুইচ ইজ ইয়োর সেকেন্ড মাদার ইন ইয়োর লাইফ। নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় বাংলা। Thank you, sir, for your great, energetic speech. It was amazing listening to you. It's time for another publication, and for that, I would once again request Dr. Humayun Kobir, IPS, VRS, Honorable Minister, State IC, Department of Technical Education, Training and Skill Development, Government of West Bengal, to inaugurate and publish the book titled Selected Articles from College Magazine 1940 to 2019. This is the 150th anniversary commemorative volume edited by Dr. Gopal Chandra Bera, respected principal, and co-edited by Dr. Saleha Khatun, Dr. Shoikot Sarkar, and Dr. Ratna Sangiri. Thank you all. There is one more publication of a special issue of college magazine Prangon, and for that I would request Sri Srikanto Mahato, Honorable Minister for the Department of Micro, Small and Medium Enterprises and Textiles, Government of West Bengal, It's time for the publication of Prangon. It is time for the publication of Prangon, and Honorable Minister Sri Srikanto Mahato is doing the honor. The editorial board of this magazine include Dr. Shushnato Jana, Dr. Shoikot Sarkar, Dr. Madhuchandra Banerjee, and Dr. Nilkamal Maiti. Thank you. I would now request Sri Srikanto Mahato to give his address. একশো 50 বছর পূর্তি মেদিনীপুর কলেজ। এই কলেজের ভারপ্রাপ্ত আমাদের প্রিন্সিপাল, প্রধান প্রিন্সিপাল সাহেব এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব, যিনাদের উদ্যোগেই আমরা এখানে সবাই এসেছি। অনেক বিদগ্ধ এবং পণ্ডিত মানুষজন, প্রাক্তনীরা এখানে এসেছেন। আমি প্রায় সবার থেকেই জুনিয়র, আমিও প্রাক্তনী এবং ছোট প্রাক্তনী। আপনারা অনেক বড়, অনেক প্রিন্সিপাল সাহেবরাও, প্রায় 8-10টা কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবরাও আছে পার্শ্ববর্তী, ওনারাও এই কলেজের প্রাক্তনী। আমাদের স্পিকার সাহেব ভার্চুয়াল আমাদের বক্তৃতা দিয়েছেন।
আমাদের সিধু কানু ইউনিভার্সিটির ভিসি ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রাক্তন ডিপিআই উনিও আছেন, এবং নিউরোলজিক্যাল সায়েন্সের ইউএসের আমাদের অধ্যাপক এসেছেন, এবং প্রাক্তন 2 প্রিন্সিপাল আমাদের চক্রবর্তী সাহেব এবং আমাদের মুকুল রায় সাহেব আছেন, এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ কেউ রিটায়ার্ড আছেন এবং কেউ বা বর্তমানে আছেন। সবাই মিলে অত্যন্ত যত্ন সহকারে দায়িত্ব নিয়ে হৃদয় দিয়ে এই 150 বছর পূর্তি উদযাপন পালন করছেন। এই কলেজের আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব, আমাদের গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রাজীব আন্ডি সাহেব আছেন। সকলের নাম বললে অনেকক্ষণ যাবে। আমাদের 4 মন্ত্রী ডক্টর মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, ডক্টর সৌমেন মহাপাত্র, ডক্টর হুমায়ুন কবির সাহেব এসেছিলেন, আমাদের দীনেন রায়জিও ছিলেন, এবং আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, বর্তমান ছাত্রছাত্রী, সব অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ সকলকেই আমি শ্রদ্ধা, নমস্কার, জোহার এবং প্রণাম জানিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত স্বরে একটা দুটো কথা বলে আমার আজকের এই অ্যাড্রেস বক্তব্য আমি শেষ করতে চাই, কারণ অনেকক্ষণ সময় আমরা নিয়েছি। হয়েছে সকাল 7টা থেকে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে আমাদের এই 150 বছর পূর্তি উদযাপন হচ্ছে। কেন আমরা এই 150 বছর পূর্তি উদযাপন করছি, এটাই আমি আপনাদের কাছে বলার চেষ্টা করছি। আমরা সবাই ছোটোবেলা পড়েছি, আমরা সংস্কৃতের শ্লোক পড়তাম যে বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়তি ইয়াতি পাত্রতাম পাত্রতঞ্চ নিপতঞ্চ নৈবেতুল কদাচন স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্যানু সর্বত্রে পূজিত। আমরা ছোটোবেলা অনেক এইরকম সংস্কৃত শ্লোক পড়েছি, আপনারা আরও বেশি পড়েছেন যারা সিনিয়র। আমার 45 বছর বয়স, আমি ভিসি স্যারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, স্যারের 70 বছর বয়স, আমাদের মুকুলবাবুর 81 বছর বয়স। তাই আমি আপনাদের কাছে বললাম, সবার থেকে আমি নবীন এবং ছোট। আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, 150 বছরে আমরা 150 বছরকে স্মরণ করছি। এই কলেজের প্রাক্তনী হিসাবে আমরা পড়াশোনা করে বড় হয়েছি, কিন্তু যিনারা এই কলেজটা তৈরি করেছিলেন 150 বছর আগে, ওনাদের কি ভাবনা ছিলেন, কেন এটা তৈরি করেছিলেন? অত দারিদ্রতা, অত প্রকটতা, ব্রিটিশ পরাধীন ভারতবর্ষে এই এলাকায় কলেজটা তৈরি করেছিলেন। আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যারা অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রফেসর, আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে ডিউটি এবং রেসপন্সিবিলিটি কী, এটা আমি মনে করি 150 বছরের দিনে আমাদের চিন্তা করা, অনুশীলন করার দরকার আছে। দেখুন, যখন 1873 সালে কলেজটা তৈরি হয়েছিল, তখন শিক্ষার চাল, প্রতিবন্ধকতা, আমি প্রাক্তন ভিসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, স্যার খালি পায়ে স্কুলে যেতেন, প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুলে। তাহলে এই যে দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে পড়াশোনার যে চেষ্টা, যে অধ্যবসায় যে ছিল, আজকের দিনে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি, অধ্যবসায়, পড়াশোনা অনেক ভালো, অনেক গবেষণা, অনেক রিসার্চ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের হিউম্যান ভ্যালু এডুকেশন, আমাদের ডিউটি এবং রেসপন্সিবিলিটি এডুকেশন, সামাজিক, সোশ্যাল এবং সামাজিক দায়িত্ব, কর্তব্য, দায়বদ্ধতা, মূল্যবোধ, মানবিকতা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, সমাজপ্রেম, ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আবেগ, বিবেক দিনের দিন কমছে। এটা সমাজের সবচেয়ে বড় সংকট। এই সংকট থেকে যদি ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ, সায়েন্টিস্ট, বিজ্ঞানী সবাইকে আমরা এগিয়ে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে আগামী দিনে আমরা সবাই কিন্তু কষ্ট পাব। এবং এই 150 বছর পালন করা, 150 বছরের মাধ্যমে কলেজকে অনুশীলন করা, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, প্রাক্তনী হিসাবে গর্ববোধ করাটা কিন্তু সার্থকতা লাভ করবে না। তাই আমাদের চিন্তা করা দরকার যে 150 বছর আগে যে কলেজ তৈরি হয়েছিল, আজকে যখন অনেক কলেজ ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে, তখন আমরা বিবেকানন্দের এডুকেশনের ডেফিনেশন, এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন হিউম্যান পারফেকশন অলরেডি ইন এ ম্যান, এর সার্থকতা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা মনে করছি এডুকেশন মিনস, প্রেজেন্টলি ডেফিনেশন, এডুকেশন মিনস অনস এ সার্ভিস, এডুকেশন মিনস এ কেরিয়ার, এডুকেশন মিনস লাইফ অফ মেকিং, আমাদের জীবনকে তৈরি করা, চাকরি করা, জীবন জীবিকার পথে, রুজি রোজগারের পথে নিজের জীবনকে তৈরি করা, এটাই আমাদের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা থেকে কাটিয়ে আমাদের সফলতায় উত্তীর্ণ করতে হবে। তাহলেই আমাদের 150 বছর পালন করা, 150 বছর আগে যারা কলেজটা তৈরি করেছিলেন তাদের সার্থকতা, ইচ্ছা, মানসিকতা, চিন্তা, চেতনা, ভাবনা হবে। আমরা বলছিলাম, মানসবাবু বলছিলেন, টাউন স্কুল এবং কলেজিয়েট স্কুল এবং আমাদের এই কলেজ বিপ্লবীদের পীঠস্থান। আমাদের দেশ আগে কোম্পানির দেশ ছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরা এসে দেশকে দখল করে নিয়েছিল 1765 সালে। তারপর 1767তেই
রঘুনাথ মাহাতো, 1771 তিলকা বাবা, 1774 বিরসা বাবা, 1778 মেদিনীপুরের রানী শিরোমণি, আরও পরবর্তী ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বিপ্লবীরা তৈরি করে এই দেশকে, জাতিকে, রাষ্ট্রকে, সমাজকে ফ্রিডম করতে চেয়েছিলেন, ফ্রিডম করেছিলেন, স্বাধীন করেছিলেন। 1947 সালে 15 আগস্ট তার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এই মেদিনীপুর জেলা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা এই লাল মাটি, মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে যদি ভাবনায় দেখি, দেশ কিন্তু আবার বণিকের মানদণ্ড দেখা দিচ্ছে রাজদণ্ড রূপে। বণিক রাজ, কর্পোরেট রাজ, কোম্পানি রাজ, তাই হচ্ছে তখন 150 কোটি জনগণ, যে 33 কোটি জনগণ নিয়ে দেশের জন্ম হয়েছিল, আজকের এই 150 কোটি জনগণকে সেভ অ্যান্ড সেফটি করা, 150 কোটি জনগণের স্বাধীনতা, ফ্রিডম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, মূল্যবোধ, বিবেকবোধ, মানসিকতা, সামাজিকতা, দেশ হইতেছি, সমাজ হইতেছি, প্রাণ কিন্তু কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে আমরা সৃষ্টি করতে অনেকখানি কম হচ্ছে। ভালো হচ্ছে না এমন নয়, কিছু কিছু ছেলেমেয়েরা অবশ্যই বড় হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, টেকনোলজি, কম্পিউটারের যুগে আমরা আজকে চাঁদে, আকাশে, মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে গেছি, কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, সমাজপ্রেম, ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আবেগ, বিবেক যেন পাতালের দিয়ে যাচ্ছে। এটাই শিক্ষার বর্তমানে হিউম্যান ভ্যালু এডুকেশনের সবচেয়ে বড় সংকট। আসুন আমরা সবাই মিলে 150 বছর পালন করি, 150 বছরের পুরনো ঐতিহ্য, শিক্ষক, শিক্ষিকা, প্রফেসরদেরকে স্মরণ করি, যারা গড়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠান। তার জন্যই আমরা আজ 150 বছর পালন করতে পারছি। অনেক শিক্ষিত, চেতনা সম্পূর্ণ, অনেক সুবোধ মানুষ, অনেক ভালো মানুষ, বড় মানুষ, সায়েন্টিস্ট থেকে অধ্যাপক সবকে এখানে তৈরি করেছে প্রতিষ্ঠান। আরও বড় বড় করে তৈরি হোক, কিন্তু দেশের, দশের প্রতি ভাবনা চিন্তার মানসিকতাও তৈরি হোক, তারই আহ্বান, আবেদন করতে চাই। একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমি তখন ছোট মর্নিং সেকশনে পাস কোর্সের ছাত্র, এই কলেজেই পড়তাম 95 থেকে 97। একদিন আমি কলেজে এসেছি, কলেজে পড়ছি, সেই সময় একটা ছেলে 8টা-9টার দিয়ে কলেজের ক্যাম্পাসে ঢুকেছে, প্রচুর জোরে মোটর সাইকেল ঘোরাচ্ছে। তখন মুকুলবাবু প্রিন্সিপাল স্যার কলেজ থেকে বেরিয়ে এসছেন, ঠিক ওই 10টা, পৌনে 10টার সময় কলেজে এসেছেন। ছেলেটাকে ডাকলো, যে এসো, শোনো, তুমি কেন মোটর সাইকেলটা ঘোরাচ্ছ ক্যাম্পাসের ভেতরে, কেন ওপরে ক্লাস চলছে, মর্নিংয়ের ক্লাস, ডিস্টার্ব হচ্ছে। তখন ছেলেটাকে বলছে, তুমি ধরে নিয়ে ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে এসছি অফিসের রুমে। ছেলেটা বলছে, মোটর সাইকেল কার পয়সায় কিনেছ? তখন বলছে, স্যার এটা তোমার বাবার পয়সায় কিনেছো আর মোটর সাইকেল চালাচ্ছ এখানে? তখন বলছে, বাবার পয়সায় নয় স্যার, এটা আমার পয়সায়। স্যার থাপড়াতে পিটতে ছেলেটাকে ওই রুমে নিয়ে গেছিলেন। আমরাও দেখেছি, মর্নিং ক্লাসে ক্লাস করতাম, স্কুলের মতো ক্লাস হতো। প্রতিদিন আমরা সকাল 6টা-15টায় ক্লাসে আসতাম, তারপরে ক্লাস হয়ে আমরা 10:30, পৌনে 11টায় ফিরতাম। এই যে অনুশাসন, এই যে দায়বদ্ধতা এবং ভালো করার এবং অন্যদের কথা ভাবনা করার, চিন্তা ভাবনা করার চেতনা, বোধ এবং বোধগম্য, এটা কিন্তু আমাদের দিনের দিন সব স্তরে কমছে। আজকে শিক্ষক থেকে কলেজের প্রফেসর, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর থেকে ম্যাক্সিমাম শিক্ষক শিক্ষিকাদের মানসিকতা করছে যেমন আসি যায়, বেতন পাই, কাজ করলেই চলে যায়। এই রকম ম্যাক্সিমাম মানুষের মানসিকতা থেকে আমরাকে সরে এসে ম্যাক্সিমামকে ডেডিকেশন, ডিভোশন, যেমনভাবে আপনারা আমাদেরকে তৈরি করেছেন, অনেক ভালো শিক্ষক আপনারা দায়িত্ব নিয়ে কাজকর্ম করে প্রতিষ্ঠান গড়ছেন। এই জন্য আমি আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা, প্রণাম, নমস্কার, সেলাম, আদাব, জোহার জানিয়ে আমার অতি সংক্ষিপ্ত ছোট বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ, নমস্কার, জোহার। Thank you, sir, for your wonderful speech. It's now time for the inauguration of commemorative artistic crystal sculpture and Praktuni Bhavan. May I now request Professor Dr. Rajiv Handik, Professor of History, Gauhati University, to inaugurate the commemorative artistic crystal sculpture. And I would request Dr. Kalipodo Pahan, Professor of Neurology, Rush Medical College, USA, and an alumnus of this college to inaugurate Praktuni Bhavan. And these two inaugurations will be done outside the hall. I request the dignitaries to accompany. I request the dignitaries to accompany them, and for the rest, I would like to
request all of you to sit here because the whole ceremony will be displayed in the screen. For the rest of you, I request you to be seated in your respective seats. It will be displayed in the screen. The whole ceremony will be displayed in the screen. I request who are seated in the I request those who are sitting in the hall, যারা বসে আছেন প্লিজ আপনারা বসে থাকুন, স্ক্রিনে পুরো ব্যাপারটা আপনারা দেখতে পাবেন। It will be displayed in the screen. আপনারা বসুন, আপনারা এখান থেকেই পুরো ইনগ্রেশনটা দেখতে পারবেন, আপনারা হল থেকেই ইনগ্রেশনটা দেখতে পারবেন। আপনাদের সকলকে বসতে অনুরোধ করছি, হল থেকেই ইনগ্রেশনটা দেখা যাবে। Okay, meanwhile, I give you the details of the crystal sculpture. The concept and main artist of this sculpture is none other than Dr. Himadri Shekhar Mondol from Department of Mathematics. He has named his creation Enlightenment. It is a fiberglass sculpture with metal core. This is a commemorative work making the 150th anniversary celebration of Midnapore College. According to Dr. Mondol, while animals are completely driven only by instincts, humans are driven by knowledge and wisdom. Acquiring knowledge, blending logic, and reasoning with it is the only gateway towards true humanity. Our college, throughout the last 150 years, has done a great job in this regard by providing students a sea of knowledge, leading them towards humanity and achieving success, and thereby helping to build the society and the nation at large. As books can be considered to be symbols of knowledge, thus the sculpture depicts how knowledge takes a form of humanity that is a true enlightenment. Few words about the Praktoni Bhavan. Long back in 2017, Midnapore College Alumni Association, in their executive meeting, decided to build a bhavan for the college on the occasion of 150th foundation anniversary of Midnapore College. Abiding by the decision and by the untiring efforts of Midnapore College Alumni Association, the foundation stone of Praktoni Bhavan was laid on 5th September 2017 by the then Minister of State and alumni of this college, Dr. Shomen Kumar Mohapatro. So Praktoni Bhavan today stands erect on the pillars of unconditional love and immense respect of the alumni towards this college. We are hoping to see the inauguration program of the sculpture and Praktoni Bhavan in our screen.
সবাইকে বিবেকানন্দ হলে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের পরবর্তী সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থী সবাইকে বিবেকানন্দ হলের মধ্যে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এখন ফিজিওলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মাননীয় ডক্টর সমিত কুমার মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ জানাই তার পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানের অনুভব খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত করতে। স্যার। Respected Principal, President Governing Body, ex-Principal Dr. Pavit Chandra Chakraborty, and my colleagues, all the faculties and beloved students and ex-teachers of this college. I am very proud to be present in this occasion of 150th century being observed in this college, and I was present in the dais. I joined this college on the eve of 100 year, that is the century, on 1972. I passed and observed 125th years of this college as a teacher, and again I am observing the 150th century of this college as an ex-teacher. So a track record of 50 years as a teacher and former teacher I spent in this college. I am very glad to be present that one of the ex-student as president of this meeting, Professor Pahan, who is also a professor of neurology, that is an allied science of Department of Physiology also. I am very thankful, and I hope to listen to him in future for his performance at that USA. I am very interested. Again, I am saying that there is time is much here, so that I can spend much time, but no such time is being gathered here. However, this college has established as an education hub where galaxy of talented students from all over the districts gather, I think. I have found so many students in country and abroad who are connected with me by mail, and they are greeting me that this college is spending 150th year, and they congratulate the teachers and students and other members of this college, staff also, so for the upliftment of this college. This is a college of potential of excellence, and we are nurturing these young talents. I have seen from my early teacherhood in this college in 1972. This college has given me enough, and I am proud and love this college as my mother, and also respect these faculties, students, and the staff of this college as my family members. And I greet all of you and express my thanks so that you can try to improve the college further, at least in the culture of education and even in research. The research is very wanted in this college, which is lagging behind, and few departments are engaged in research. And this college, I hope, they will encourage the students and the faculties to undergo research work, which will help them to get the chance of getting a university. Thank you, all of you. স্যারকে ধন্যবাদ। আমরা এবার চলে যাব রিটায়ার্ড স্টাফদের ফেলিসিটেশনে। আমরা প্রথমেই ফিজিওলজি বিভাগের ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট মাননীয় শ্রী সন্দীপ ঘোষ মহাশয়কে মঞ্চে আসার অনুরোধ জানাই। উনি কলেজে জয়েন করেন 1983-র 1 অক্টোবর। তার সুদীর্ঘ কর্মজীবন সমাপ্ত হয় 2021-এর
31শে জানুয়ারি। মাননীয় সন্দীপ ঘোষ মহাশয়কে মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় সন্দীপ ঘোষ মহাশয়কে ফুল ও উত্তর দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করছেন আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর গোপাল চন্দ্র বেরা মহাশয়। এবার মঞ্চে আসার আমন্ত্রণ জানাই জুলজি বিভাগের ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট মাননীয় শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য মহাশয়কে। উনি এই মুহূর্তে বিবেকানন্দ হলের মধ্যে নেই, বাইরে রয়েছেন। আমরা এখন জুলজি বিভাগের প্রাক্তন মাননীয় সন্দীপ ঘোষ মহাশয়কে ফুল, উত্তরীয় এবং মেমেন্টো দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করছেন আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর গোপাল চন্দ্র বেরা মহাশয়। জুলজি বিভাগের প্রাক্তন ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট মাননীয় শ্রী শান্তিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। উনি কলেজে 1984-র 30 জুলাই থেকে 28 ফেব্রুয়ারি 2021 পর্যন্ত তার কর্মজীবন অতিবাহন করেছেন। মাননীয় শান্তিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে ফুল, উত্তরীয় ও মেমেন্টো দিয়ে সংবর্ধনা ও সম্মান জানাচ্ছেন মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর গোপাল চন্দ্র বেরা মহাশয়। এবার মঞ্চে আসার আমন্ত্রণ জানাই বোটানি বিভাগের প্রাক্তন স্পেসিমেন কালেক্টর মাননীয় শ্রী তাপস ভট্টাচার্য মহাশয়কে। মাননীয় ভট্টাচার্য মহাশয় মেদিনীপুর কলেজে 1983-র 3 অক্টোবর থেকে 2021-এর 31 অক্টোবর পর্যন্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন। মাননীয় তাপস ভট্টাচার্য মহাশয়কে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর গোপাল চন্দ্র বেরা মহাশয়। মঞ্চে আসতে আহ্বান জানাই জুলজি বিভাগের প্রাক্তন ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট মাননীয় শ্রী সুবীর বসু মহাশয়কে। মাননীয় শ্রী সুবীর বসু মহাশয় মেদিনীপুর কলেজে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন সুদীর্ঘ 38 বছর। 1983-র 1 অক্টোবর থেকে 31 ডিসেম্বর 2021 পর্যন্ত। মাননীয় শ্রী সুবীর বসু মহাশয়কে ফুল এবং উত্তরীয় ও মেমেন্টো দিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর গোপাল চন্দ্র বেরা মহাশয়। স্যার বেড়ে গিয়ে তো কেউ নেই, এজ বেড়ে গেল না স্যার, 62 থেকে 65 হলো। আচ্ছা, জয়েন্ট রোলকে দেখা যাচ্ছে। এখন মঞ্চে আসার কথা মাননীয় শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের। তিনি এখন হলে অনুপস্থিত রয়েছেন। আমরা তাদেরকে, যারা অনুপস্থিত রয়েছেন তাদের সবাইকে দূর থেকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানালাম। Good afternoon, everyone.
It's time now to felicitate and honor those faculties of this college who have done exceptionally well in their research work through the entire year. This year, we have two of our beloved and respected colleagues who would now be felicitated by our respected principal sir, Dr. Gopal Chandra Bera. May I now request Dr. Sujit Kumar De, Associate Professor, Department of Mathematics, to please come on stage and receive this token of love and appreciation from our respected principal sir, Dr. Gopal Chandra Bera. We would request the stage management committee to help us felicitate Dr. Sujit Kumar De, a very enterprising person who is greatly involved in various activities of the college, and it's good to see him smiling. He is always engaged in serious research work. Dr. Sujit Kumar De, Associate Professor of Mathematics, Midnapore College. Now you would felicitate Dr. Girdhari Panda, Assistant Professor, Department of Sanskrit. I would request him to please come on stage, and I would request Professor Rajiv Handik to please do the honors. Professor Rajiv Handik, President, Governing Body, Midnapore College. Dr. Girdhari Panda is being felicitated. This is his second time. On consecutive years, he has received this. We hope that next year he will have his hat trick. Dr. Giridhari Panda is being felicitated by Professor Rajiv Handik, President, Governing Body, Midnapore College, and Professor of History, Guwahati University, Assam. In this college, apart from teaching classes and dispensing our regular academic activities, we encourage our teachers to pursue higher degrees and to pursue greater knowledge. One such pedestal that we teachers sometimes stand upon is the PhD degree that is a mark of our academic pursuit. We have this tradition of honoring those teachers who in the last year have achieved or have been awarded PhD degree. This year, we have 4 of such teachers who have been awarded PhD degrees. I will request them one by one to please come on stage, and I would request Dr. Deepak Ranjan Mondol to please do the honors. I now would request first Dr. Shopon Kumar Bera, Teacher Political Science, to please come on stage. He has been awarded his PhD degree on the 10th of December 2020 from Chaudhuri Charan Singh University, Meerut. The topic of his dissertation was Political Participation and Challenges of Democratization in the GCC States. I would request Dr. Mondol to please do the honors. Dr. Shopon Kumar Bera being felicitated by Dr. Deepak Ranjan Mondol. Dr. Olive Kumar Mondal, if you are here, please be ready. Dr. Shopon Kumar Bera being felicitated by Dr. Deepak Ranjan Mondal. Dr. Olive Kumar Mondal now, he is a teacher in the computer science department
In February 2021, he has been awarded his PhD degree from CMJ University, Meghalaya. The topic of his dissertation is Socio-Economic Impact on Internet of Things. I request Dr. Mondal to please do the honors one more time. Please, sir, one more time. Dr. Olive Kumar Mondal, please come forward. Dr. Olive Kumar Mondal is now being felicitated by Dr. Deepak Ranjan Mondal, a proud alumnus of our college, an ex-Vice Chancellor, Sidhu Kanhu Viswa University. So, the topic of his dissertation is Socio-Economic Impact on Internet of Things. We thank Dr. Deepak Ranjan Mondal for the troubles taken. I now request Dr. Moumita Das, teacher in the Department of Nutrition, to please come forward. She has been awarded her PhD degree on the 2nd of November 2021 from Vidyasagar University. The topic of her dissertation being Consequences of Dietary N-acetyl cysteine on arsenic-mediated female productive hazards. I request Dr. Prabir Kumar Chakraborty, ex-principal, Midnapore College, to please do the honors. Dr. Moumita Das. Seemingly she is not here, so we will move forward. And I request Dr. Parag Dandopat, teacher in the Department of Microbiology, who has been awarded his PhD degree in December 2021 from CMJ University, Meghalaya. And I request Dr. Prabir Kumar Chakraborty, ex-retired principal, Midnapore College, to please do the honors. The topic of his dissertation is Studies on Biologically Synthesized Nanoparticles, their antibacterial, antifungal, and anti-cancer activities and applications in nanomedicine. Dr. Parag Dandopat being felicitated by Dr. Prabir Chakraborty. I request Dr. Chakraborty sir to please remain standing just for one more felicitation. This is of a different kind. This is PhD scholar who has been supervised by a faculty in from our college. The scholar is Sheikh Ibrahim. I would request him to please come forward. He has been awarded his degree under the supervision of Dr. Tanushree Pal, Associate Professor in the Department of Physics, Midnapore College, jointly supervised by Dr. Surajit Ghosh of Vidyasagar University. Sheikh Ibrahim's topic of dissertation was photocurrent generation and it's very difficult for me to pronounce, this is science stuff. Photocatalytic activity of some solution processable RGO and MS2 based composite materials. Dr. Ibrahim is being felicitated by Dr. Prabir Kumar Chakraborty. With this, our felicitation of PhD awardees is complete. Time is for now to felicitate the recipients of different endowments in the year 2021. They are all our students. I would call out their names one by one, and if you are here, please come forward. The first in the list is Sharup Bosu. Sharup Bosu, Sharup Sao, my mistake, sorry, Sharup Sao. He is earning a scholarship for obtaining highest mark in history honors in part 3 examination 2021, and the name of the endowment is Late Amulya Bhushan Sen Scholarship for obtaining highest mark in history honors. Sharup Sao, if you are here, please come forward. Sunanda Borai, be ready. Both.
Sunanda Borai, Orpon Pan, Sunanda Borai, Sunanda Borai, if you are here, earning scholarship for obtaining highest marks in political science. Late Avinash Dasgupta scholarship for obtaining highest marks in political science, Sunanda Borai. Orpon Pan is now coming on stage. He is receiving this endowment for obtaining highest marks in physics honors in the Part 1 examination 2021. This is late Sushila Roy endowment scholarship for topper in physics, and I request our respected principal sir, Dr. G.C. Bera, man of physics himself, to please felicitate Orpon Pan. Orpon Pan, please come forward. Next in line is Konish Konak. Oh, Sarup Sahu. We have Sarup Sahu with us, receiving scholarship for obtaining highest mark in history honors. He is being felicitated by our respected principal sir, Dr. G.C. Bera. Konish Konak, if you are here, please come forward. Konish Konak, receiving his scholarship for being topper in taxonomy BSc honors, and the name of the endowment is Hoimaboti Kenaram Tripathi Endowment Scholarship. Konishko Nag. Sheikh Annesa Yasmin. Sheikh Annesa Yasmin, if you are here, please come forward. Receiving an endowment scholarship for obtaining highest mark in physics honors. This is late Pragati Mukherjee endowment. She is not here. Shumantra Chakraborty. Shumantra Chakraborty, receiving Memorial Cash Merit Prize for obtaining highest mark in botany. Shumantra Chakraborty, if you are here. This was Jaduboni Ghosh Memorial Cash Merit Prize. Shubhadeep Jana for obtaining highest marks in English Honours Part 1 Examination 2021. This is Dr. P.K. Ghosh Academic Endowment Stipend for obtaining highest marks in Botany, Physics and English Honours. The same endowment is for Rajashree Midda for obtaining highest mark in Botany Honours. Rajashree Midda, if you are here, please come forward. Rajashree Midda is here, and I request Dr. Prabit Chakraborty, retired principal, Midnapore College, to please come forward and bless her with your blessing, sir. Rajashree Midda, this is Dr. P.K. Ghosh Academic Endowment for obtaining highest marks in Botany, Physics and English. She is winning it for earning the highest marks in Botany Honours. Orpon Pan, if you are here. Orpon Pan, sir, could you please just. Orpon Pan, if you are here, for obtaining highest marks in physics honors, winning the same P.K. Ghosh academic endowment stipend. Moving forward, this is late Prabhavati Maiti Endowment Scholarship for a needy and meritorious student of chemistry honors of Midnapore College, and again admitted in PG Chemistry honors, PG Chemistry Midnapore College as recommended by head of the Department of Chemistry. Two names, Shahjahan Mondol and Ganesh Dhara. Shahjahan Mondol and Ganesh Dhara, if you are here, please come forward. Shahjahan Mondol and Ganesh Dhara, both of them are here. Shahjahan Mondol and Ganesh Dhara, they are receiving late Prabhavati Maiti Endowment Scholarship. Students of chemistry, they are being blessed by Dr. Prabir Kumar Chakraborty
retired principal, Midnapore College Autonomous. স্যারকে আর বলবে না, স্যারের পক্ষে দাঁড়াতে খুব কষ্ট। ঠিক আছে। We sincerely thank Dr. Chakraborty for kindly taking the trouble. Now Rohit Senapati and Riya Dhara. This is Dr. Rasbihari Pal Memorial Award for meritorious and needy students of chemistry honors of Midnapore College, and again admitted in PG chemistry in Midnapore College. Rohit Senapati and Riya Dhara, if you are here, please come forward. Both of them are here. And I request Dr. Gautam Ghosh, in charge morning section of Midnapore College, an assistant professor in the Department of Geology, to please bless them with this token of appreciation. Being felicitated by Dr. Gautam Ghosh. This is Rohit Senapati. And now Riya Dhara. Dr. Ghosh, if you could please keep standing a bit. Riya Dhara, Dr. Rasbihari Pal Memorial Award. Tamanna Pradhan, for obtaining highest marks in chemistry, this is Gunodhar Pal Memorial Award. We could trouble Gautam Da a little more. Dr. Ghosh, please. Tamanna Pradhan, receiving Gunodhar Pal Memorial Award. Saugata Ghosh, are you here? No. Saugata Ghosh was the recipient of Rajanikanto Maiti Memorial Award for highest marks in final semester, part 3 of BSc Chemistry. Shreya Mishro, I request you to please come forward. She is receiving Itika Pal Award for the highest mark in second year final examination in BSc Chemistry Honours Examination. I would request Dr. Amol Chakraborty to please come forward and bless Shreya, encouraging her to do better in the future. Dr. Amol Chakraborty, retired associate professor and retired head of the Department of English, Midnapore College. Dr. Chakraborty, if you could please remain standing for a little more. You are quite physically fit, so we can tax you a bit more. Mohima Ghosh. Mohima Ghosh, if you are here, recipient of Lokhi Narayan Chatterjee Memorial Award for highest marks in Philosophy Honours. Mohima Ghosh, no. Tuin Subrode from Mathematics. Tuin Subrode. Tuin Subrode is coming forward. He is receiving Pranamanando Sriti Puraskar, securing the highest mark in Mathematics Honours. Tuin Subrode. The same award is received by Shayantoni Kundu for doing well in Bengali, for obtaining the highest mark in Bengali honours. Shayantoni Kundu, if you are here. No, Shayantoni Kundu is absent. Thank you, Dr. Chakraborty, for the troubles taken. Somnath Nondi of Mathematics, not present. He was the recipient of late Bijay Krishna Shatra Memorial Silver Medal. Otonu Saha and Shapon Murmu, both of them are present. They are receiving late Giridhari Jana and late Sitarani Jana Memorial Award for needy and meritorious students, one each in Part 1, Part 2 and examination in chemistry honours. I would request Professor Dr. Rajiv Handik to kindly do the honours. This is Otonu Saha. Shapon Murmu? No, Shapon Murmu is absent. This is Shapon Murmu. Oh, Shapon Murmu is here. Sorry, my mistake. We request Dr. Handik to please remain standing just for one more. Jayanta Chakraborty and Bodhisattva Mandi.
receiving late Giridhari Jana and late Sitarini Jana Memorial Award for needy and meritorious students, one each in Part 1, Part 2 examination chemistry honors. Jayanto Chakraborty is present. He is being blessed and felicitated by Professor Rajiv Handik, President, Governing Body, Midnapore College Autonomous. Shubharti Maiti. Shubharti Maiti is absent. Thank you. This is Bodhisattva Mandi. Being felicitated by Professor Handik. Thank you, Professor Handik. Shubharti Maiti is absent. She was the recipient of late Shubodh Chandra Ghosh Sriti Puruskar for highest scorer in PG Botany. Probir Manna of Chemistry and Devaruti Maiti, are you present? Probir Manna is present. He is receiving Palul Rani Memorial Merit Cum Mean Scholarship for needy and meritorious students. I would request our respected principal, sir, Dr. Gopal Chandra Bera, to please bless him to do well in future. This is Probir Manna. Devaruti Maiti. Debraj Maiti. Debraj Maiti, sir, please one more time. Debraj Maiti is here. Debraj Maiti. Debraj Maiti of Chemistry, being felicitated by our respected principal, sir, Dr. Gopal Chandra Bera. Thank you, sir. Now, Shiuli Bera and Tithi Bhuiya. I request our principal, sir, to please do the honors one more time. Shiuli Bera and Tithi Bhuiya, they are receiving it for doing very well in the first sem botany honors. This is late Bonkim Bihari Chaudhary and late Srimati Parul Chaudhary Award for two meritorious students of botany. Shiuli Bera and Tithi Bhuiya. Thank you, sir. This is the end of our endowments. Sri Gautam Bhattacharya, retired staff of this college, who was, caught up outside with some work, has now entered the auditorium, and I would request now Dr. Gopal Chandra Bera to please felicitate Sri Gautam Bhattacharya. We are waiting for the address of our president of today's program, Professor Kalipada Pahan. But before that, we have our very beloved Dr. Probir Chakraborty, retired principal, Midnapore Autonomous. We could trouble him once more, asking him to please come forward and say precious few things for all of us here. আজকের এই 150 বছর 150 ইয়ার্স কলেজের যে পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আজকে আমি এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে সত্যি খুব ভালো লাগছে, নিজে গর্ব অনুভব করছি যে এরকম একটা অনুষ্ঠানের সাথে আজকে আমি জড়িত।
2002-তে আমি এখানে জয়েন করি, 2012-এ চলে যাই। এর আগে ঠিক মুকুলবাবু ছিলেন প্রিন্সিপাল। এই সময় কলেজের সেই শুধু একটাই আমার কাছে তখন খুব মানে মনে হয়েছিল দরকার, সেটা হচ্ছে অ্যাক্রিডিটেশন। এবং সেই কলেজ অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য আমি কলেজের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষাকর্মী, তখন কলেজে অনেক শিক্ষাকর্মী ছিলেন, প্রায় 90 জন শিক্ষাকর্মী ছিলেন। এবং সেই সময় আমি আমার পাশে পাই ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের হেড ডক্টর অমলকান্তি চক্রবর্তী। এবং আমরা কলেজ যে অ্যাক্রিডিটেশনটা আমরা কমপ্লিট করতে পারি, ভালোই সাফল্য লাভ করতে পারি। পরবর্তী আমাদের মানে আমার একটা ইচ্ছা ছিল মানে নেক্সট ধাপ যে কলেজটাকে অটোনমাস করা, কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করেও আমরা বারবার ব্যর্থ হই। সেকেন্ড অ্যাক্রিডিটেশনের সময় হয়ে আসে, সেই সময় আমরা বলতে দ্বিধা নেই, একটা পটভূমিকা চেঞ্জ হয়ে যায়, রাজনৈতিক পটভূমিকা চেঞ্জ হয়ে যায়। ভাইস চ্যান্সেলর আমাদেরকে সাপোর্ট করেন, আমরা বারবার সেটাকে অটোনমাসের জন্য অনেক সমস্ত টিচিং নন টিচিং স্টাফ সবাইকে নিয়ে বসি এবং বহু আলোচনার পরে আমরা এটা ইউজিসির কাছে প্রস্তাবটা পাশ করতে পারি। বাই দিস টাইম আমার রিটায়ারমেন্টের সময় হয়েছে এবং আমি চলে যাই। পরবর্তীকালে খুব শুনে খুব ভালো লাগলো যে কলেজ ইউজিসি এসে আমাদের কলেজকে অটোনমাস স্বীকৃতি দেয়। আমার কাছে মনে হয়েছিল মেদিনীপুর কলেজের যে স্টেটাস, যে তখন 135 বা 140 বছর এবং যার এর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এর অটোনমাস হওয়াটা খুবই দরকার। শুধু অটোনমাস নয়, ইউনিভার্সিটিও হওয়া দরকার, কারণ এককালে মেদিনীপুর কলেজকে ইউনিভার্সিটি করার জন্য এখানকার অনেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই অটোনমাসের পিছনে কিন্তু অনেকেই অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন আমাকে, বলতে দ্বিধা নেই। সমস্ত মেদিনীপুরবাসী যাকেই আমি জিজ্ঞেস করেছি, সে যে কোনো রাজনৈতিক হোক না কেন বা যে কোনো লেভেলেই হোক না কেন, তারা সবাই চেয়েছিল মেদিনীপুর কলেজ অটোনমাস হোক, আরও এগিয়ে যাক। সুতরাং তাদের অনুপ্রেরণায় এবং অনেক ফোন কলও আমি পেয়েছি সেই সময় যে আপনি চেষ্টা করুন যাতে কলেজ অটোনমাস হোক। যাই হোক, আমি সাফল্য লাভ করেছি। সবথেকে আনন্দের বিষয়, সমস্ত শিক্ষাকর্মী তাদের সঙ্গে মিটিং করেছি 2-3 বার, সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা তাদের সাথে মিটিং করেছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে মিটিং করেছি, নানা রকম আলোচনা দ্বিধা কাটিয়ে সবাই শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে, এটা একটা অধ্যায় ছিল, তাদের কনসেন্টটা দরকার অটোনমাসের জন্য, সেগুলো পাই। তারা আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন। সেই জন্য আজকের এই দিনে আমি সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। এবং অনেকেই আজকে কলেজ থেকে রিটায়ার করে গেছেন, অনেক অধ্যাপক যারা সেই সময় জয়েন করেছিলেন তারা আছেন। এবং আজকের এই দিনটাতে যদি আমি কলেজের কোনো প্রাক্তনী নই, কিন্তু এই কলেজের সঙ্গে এসে কলেজের এই দীর্ঘ 10 বছর আমাকে কিন্তু খুব মোহিত করেছে মেদিনীপুর কলেজের পরিবেশ। আমি একটা অন্য জায়গায় পড়াশোনা করেছিলাম, কিন্তু সেখানকার যে ভাবধারণা চিন্তা ভাবনা আমাকে কিন্তু অনেকটাই উৎসাহিত করেছিল। ফলে আমি কলেজটাকে চেষ্টা করেছিলাম যেন একটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন একটা নাম করা কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং আমি ন্যাকের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে সারা দেশের বহু কলেজ ঘুরেছি, বহু কলেজ গিয়েছি, 60-70টা কলেজের উপর ভিজিট করেছি এবং মনে হয়েছে মেদিনীপুর কলেজ কোনো কলেজের থেকে কোনো কম নয় এবং একদম প্রথম সারির কলেজ। এবং আশা করব আগামী দিনে, যেটা অনেকেই আশা করছিলেন, মানসবাবুও বললেন, অনেকেই বলেছেন, কলেজকে আগামী দিনে ইউনিভার্সিটি করার যে চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই আসবে। আর কলেজের সাথে আরেকটা কথা যেটা বললেন যে মেডিকেল যুক্ত করা, এটা আইআইটি খড়গপুরের একটা স্পেশাল একটা মোটিভেশন, কারণ আজকালকার দিনে শুধু টেকনোলজি নয়, তার সঙ্গে মেডিকেল টেকনোলজি ইজ নাও অ্যাডেড। সুতরাং আইআইটি মেডিকেল টেকনোলজিটা অ্যাডেড হয়েছে, সেখানে বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এবং আলাদা নতুন নতুন সেন্টার পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেছে। আমি যেহেতু ওখানকার ছাত্র হিসাবে, স্টুডেন্ট হিসাবে আমার ওখানে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত আছে, আমি যেতাম, দেখতাম এবং খুব ভালো লেগেছিল যে নতুন চিন্তাধারণায়
যে আইআইটিগুলো চিন্তা ভাবনা করছে। এই কয়েকটা কথা বলে আমি সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই যে কলেজ আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাবে। একটা কথা আমার এক অধ্যাপকের কথা মনে পড়ল, উনি বারবার এসে বলতেন, আমাকে উৎসাহিত করতেন, আমাদের এই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে সত্যবাবু, উনি নেই, মানে চলে গেছেন, বলতেন স্যার এটা আপনার কাজ নয়, আপনি একা পারবেন না, আমি 100 বার আমার পক্ষে নয়, গত প্রিন্সিপালের সম্ভব নয়, গত 100 বছরের সম্ভব নয়, এটা হচ্ছে সেই একটু একটু করে যবের থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবের থেকে ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা মেদিনীপুরের অধিবাসী বৃন্দ পর্যন্ত এটা একটা বড় বিষয়। ন্যাক থেকেও কিন্তু এটা বলে গিয়েছিল, এটি তারা দে আর রিয়েলি অ্যামাজড দ্য ওয়ে মেদিনীপুর মানে মেদিনীপুরের শহরের অধিবাসী পর্যন্ত যে মেদিনীপুর কলেজকে কতটা ভালোবাসে। এটাও একটা কলেজ এবং তার আউটসাইড দ্য কলেজ তার সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, এটাও একটা বিশাল বিষয়, সেটা আমরা বারবার লক্ষিত করেছি এবং দেখাও গেছে। এই কয়েকটা কথা বলে এই 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 জায়গাটাতেই মেদিনীপুর কলেজের বিশেষত্ব, আগামী দিনে এটা নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়ে উঠবে। কয়েককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। যারা এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন, অনেকেই নেই, অনেকে আছেন নেই। আমার কালীবাবুর কথা মনে পড়লো, আমাদের এখানে ডক্টর সুদীপ পাল আছেন, মনে আছে যে বছর আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেমিনার হলো ইন কেমিস্ট্রি, আমার মনে হয় কালীবাবু সেই সময় কন্ট্রিবিউট করেছিলেন, মনে আছে? হ্যাঁ ঠিক। আর খুব ভালো লাগবে সেই সময় আমাদের, খুব এইভাবে আমরা চেয়েছিলাম যে সারা বিশ্বের সমস্ত অ্যাকচুয়ালি বহু জায়গা আজকাল বিদেশি ইউনিভার্সিটিগুলো বা আইআইটিও বিভিন্ন জায়গায় তারা ইউএসএ চ্যাপ্টার, ইভেন ক্যালকাটা চ্যাপ্টার এবং বহু জায়গায় তারা চ্যাপ্টার খুলে নিয়েছে। সেই চ্যাপ্টারে সেখানকার লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, যেটা একজন আইডিয়া দিলেন যে আমাদের অ্যালামনিকে এইভাবে স্প্রেড করতে হবে। আগামী দিনে নিশ্চয়ই যারা আছেন তারা ভাববেন, নতুন চিন্তাভাবনা করবেন, আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, আবার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। We'd now request Dr. Sudhir Chandra Pal, former reader and head Department of Chemistry, Midnapore College, and guest of honor of today's program, to please say a few precious little things for us. নমস্কার। মাননীয় সভাপতি প্রফেসর কালীপদ পাহান আর অন্যান্য ডিগনিটারি যারা মঞ্চে রয়েছেন, আমার কিছু মানে টিচারও সময়কার, আমি যখন ছাত্র ছিলাম এই কলেজে, সেই কলেজের কিছু টিচারও রয়েছেন যারা, সবাইকে প্রণাম জানাই। আর যারা ছাত্রছাত্রী তাদেরকে স্নেহ জানাই। আমি এই কলেজে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলাম বলতে গেলে 37 বছর। 70 সালে স্টুডেন্ট হিসেবে এসেছিলাম, 73 সালে জায়গা, 74 সালে পাস করে গেছিলাম, যেহেতু তখন সেশনটা একটু দেরিতে চলছিল। তারপর 78 সাল থেকে 2012 সাল পর্যন্ত একটানা এখানে কলেজে শিক্ষকতা করেছি। বলতে গেলে জীবনের কৈশোর যৌবন মোটামুটি এখানেই কাটিয়ে গেছি এবং কর্মজীবন পুরোটাই। বলতে গেলে কিছু খণ্ডচিত্র আসে 150-এর তুলনায় 37 বছর, মাঝে 3 বছর গ্যাপ দিলে 37 বছর একটু কম। কিন্তু কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট যদি চিন্তা করি তাহলে 1952 থেকে প্রায় 22 আজকে, তাই 70 বছরের মধ্যে 37 বছর, প্রায় 50% সময়কাল আমি এখানে কাটিয়েছি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের। প্রথমে অধ্যাপক হিসাবে, পরের দিকে পিজি খোলার সময় কোঅর্ডিনেটর এবং পরে হেড হিসাবে কাজ করে 2012 সালে অবসর গ্রহণ করি। তার দু একটা কথা যেগুলো মনে পড়ে মাঝে মাঝে, তার মধ্যে একটি কথা, ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা সবচেয়ে বেশি মানে নেগেটিভ সাইডও বলা যায়, অথবা জাস্ট একটা ঘটনা এই হিসাবে দেখা যায়। সেটা হচ্ছে গণটোকাটুকিতে অংশগ্রহণ। মানে
টোকাটুকি তখন বিভিন্ন জায়গাতে চলছিল, তার ঢেউটা এখানে এসে লাগে 71-72-এ। আমরা সেই সময়কার ছাত্র ছিলাম। যা হোক, বলতে খারাপ লাগলেও এটা একটা ঘটনা। 1978 সালে জয়েন করার পর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছিল এই কলেজ। তারপর 1987 সালে বলতে গেলে জামা বদল হয়। জামা বলতে আমি বলতে চাইছি যে ইউনিভার্সিটি বদল হয়ে গিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির জায়গায় বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি। তা 77 সাল বা 86 সাল পর্যন্ত আমি যখন পরে অ্যালামনি সেক্রেটারি হই, আমাদের ডিপার্টমেন্টাল অ্যালামনির কথা বলছি আমি, তখন আমি দেখেছি 1986 পর্যন্ত, 1955 থেকে 1986 পর্যন্ত মাত্র 11 জন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। 1987 পর 5-6 বছর দেখলাম রেজাল্ট মোটামুটি একই রকম ছিল, কিন্তু তারপরে ফার্স্ট ক্লাসের সংখ্যাটা বাড়তে থাকলো এবং দেখা গেল ফার্স্ট ক্লাসের থেকে নন ফার্স্ট ক্লাসের সংখ্যা কম। সেটা খারাপ কিছু নয়, ভালোই। তবু সেই সময়কার যেমন রেজাল্ট সব জায়গাতে একটু ভালো হচ্ছিল, তেমনি এখানেও ভালো হয়েছে। এরপর ছাত্রদের সঙ্গে আমার বিভিন্ন রকমভাবে যোগাযোগ ছিল, বিশেষ করে সায়েন্সের এক্সিবিশন, এমনকি প্রাইভেট কিছু পিকনিক টিকনিক এবং এডুকেশনাল এক্সকারশন, অনেকগুলো এক্সকারশন হয়েছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, নিবিড়ভাবে মিশেছি। 2000-এর পর ন্যাকের অ্যাক্রিডিটেশনের ব্যাপার এলো, তখন একটুখানি অন্যরকম কাজকর্ম শুরু হলো। একটু আঙ্গিকে সাজানো এবং ডেটা কিছু সংগ্রহ করা, এইসব করতে গিয়ে আঙ্গিকে বিশেষ করে বহিরঙ্গের রূপটা এবং ভেতরের বেশ কিছু ধুলোবালি ঝাড়ফুঁচ করা হলো। অন্তরের ধুলোবালি কতটা গেল জানি না, কিন্তু বহিরঙ্গ কিন্তু যথেষ্টই চাকচিক্য হয়ে উঠতে লাগলো। এবং আজকে তো কথাই নেই যে অনেক বিল্ডিং হয়েছে, অনেক উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, হবে নাই বা কেন? কারণ একটা সেশন চলে যায়, একগুচ্ছ স্টুডেন্ট বেরিয়ে যায়, কৃতি স্টুডেন্ট, তাদের কৃতিত্ব কলেজের কৃতিত্ব তো বটেই, তো ন্যাচারালি। তা এইভাবে কলেজের পার্সোনাল জীবনে কখনো উঠাপড়া থাকতে পারে, কিন্তু কলেজের বলতে গেলে উত্তরণ, সবসময় উত্তরণ উপরের দিকে। তাই আজ এত ঐতিহ্যপূর্ণ কলেজ, যার মূল স্তম্ভ একদিকে শিক্ষক, আর একদিকে ছাত্ররা এবং মাঝে শিক্ষা সহায়তাকারী বন্ধুরা। 2006-এর দিকে আমাদের পিজি সংযোজন হলো, পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন কেমিস্ট্রি। তা প্রাথমিকভাবে আমি কোঅর্ডিনেটর হিসাবে ছিলাম, অন্যান্য টিচাররা নিতে চাইলেন না, কারোর 1-2 বছর করে 3 বছর করে বাকি আছে, তো ওনারা আমাকে দায়িত্ব দিলেন। তাতে আমার একটু ইমপেটাস এলো কাজে, এবং সেই সঙ্গে কিছু রিসার্চেরও সুযোগ হলো, একটা অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হলো, কিছু রিসার্চ শুরুও করলাম। এবং বলতে নেই যে আমি 2 জন ছেলেকে পুরোপুরি এখানে কাজ করে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে একক রেজিস্ট্রেশন করে পিএইচডি দেওয়াতে পেরেছি। যাই হোক, সেখানে কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল, কিন্তু কোনো কিছুই সেভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এছাড়া আমাদের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল বলে গেলেন যে আমাদের সময় ইন্টারন্যাশনাল সিম্পোজিয়াম একটা হয়েছিল, তাতে উনিও সাহায্য করেছিলেন। তো ইন্টারন্যাশনাল সিম্পোজিয়ামে ওদের কালীপদও ছিল এক মধ্যমণি বলতে গেলে। এছাড়াও আরও অনেকে এসেছিল, এবং তার জন্য বিশেষ করে অ্যালামনি সহায়তা আমি পেয়েছিলাম। অর্থাৎ 2004-5 সাল থেকে ন্যাকের অ্যাক্রেডিটেশন সময় থেকে ডিপার্টমেন্টের অ্যালামনিগুলো শুরু হয়, আমি সেখানে অভূতপূর্ব সাড়া পাই। এবং বলতে গেলে একটা সময় পর থেকে আমি ছাত্রদের কাছে বেশি শিখছি। এক সময় হয়তো আমি শেখাতাম ওদেরকে, কিন্তু পরে দেখলাম যে ওদের কাছ থেকেই আমার শিক্ষার পরিমাণটা বেশি, এবং ওরাই অনেক উৎসাহ দিয়ে অনেক সাহায্য করে এই ইন্টারন্যাশনাল সিম্পোজিয়ামকে সাকসেসফুল করতে পেরেছিল, তার জন্যই হয়েছিল। তাই এটা আমার কাছে একটা শ্লাঘার বিষয় বটে।
এই অ্যালামনি জন্যই এই কলেজ থেকে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি এই জন্যই যে আজকে যে আমার বেঁচে থাকার রসদ বলতে গেলে এই অ্যালামনিদের কাছ থেকে। মানে এমন দিন যায় না কোনো অ্যালামনি আমাকে ফোন করছে না বা আমি তাদের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করছি না। তাই কলেজ আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছে, এই কলেজের কাছে আমি অনেকভাবেই ঋণী। তো সবাইকে আমার শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং শুভকামনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, sir, for your valuable words. It's time now to listen to Dr. Kalipada Pahan. But before I request him to deliver his address, it's my privilege to introduce him in these brief words. Kalipada Pahan, PhD, is a professor of Neurological Sciences, Biochemistry and Pharmacology and the Floyd A. Davis, MD, Endowed Chair in Neurology at the Rush University Medical Center in Chicago. He is also a VA scientist at the Jesse Brown VA Medical Center in Chicago. Born in West Bengal, India in 1964, he studied in this college from the year 1981 to 84. He received his master's degree and PhD degrees in biochemistry from the Calcutta University and pursued postdoctoral training in biochemistry, cell biology, and neuroimmunology at the Medical University of South Carolina in Charleston. Currently, he is engaged in translational biomedical research involving Parkinson's disease, dementia, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, and Batten disease. Over the years, Pahan Lab has identified a number of drugs as possible therapeutics for these neurodegenerative diseases. Furthermore, the Pahan Lab has also discovered many fundamental processes of neuroimmunology, such as the regulation of life and death of brain cells by nitric oxide, the physical interaction of immune cells with brain cells, and the switching of toxic brain cells into protective ones. He is the senior editor of Journal of Neuroimmune Pharmacology. He is a permanent member of Clinical Neuroimmunology and Brain Tumors NIH Study Section. He has been honored with various awards by University of Nebraska Medical Center, such as Outstanding Teaching Award in 2000, Outstanding Performance Award from 2000 to 2004, Chancellor's Council Silver U Award 2004, Reinhardt Research Scholar Award in 2005. He also has won Veterans Affairs Merit Awards. He has published countless valuable research papers, enumerating which will take a really long time. So I would now request Dr. Kalipada Pahan to deliver his presidential address. ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয় চক্ষুরুন মিলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ. Since I'm an alumnus of this college, so in the beginning I'd like to pay my respect to all my gurus or teachers. So I'm so fortunate that even today there are some of my gurus here who radiated their precious knowledge on me to illuminate my eyes. So therefore, my utmost respect to all of them. So now, I'd like to thank Honorable Principal and faculties for giving me this opportunity to be here today. I'd also like to thank the inaugurator, maybe he's not there, also chief guest, special guest, and all guests of honor for glorifying this event. So, why this 150th anniversary celebration is so important to us? So, according to me, I think there are multiple reasons. So, number one, Midnapore College is one of the oldest institutions in India,
known for its academic excellence. So now there are many colleges here, but earlier only Midnapore College was there in this part of the state. Also, I remember that many students from neighboring states like Bihar, Jharkhand, Odisha came to Midnapore College to get their education. So therefore, there is a rich history. And number two, as somebody mentioned that Midnapore College also participated in freedom fight. So many of the alumnus of this college were directly involved in freedom struggle. So therefore, this college also has a rich history in freedom fight. And number three, Midnapore College always boasts of having outstanding faculties who take teaching to the heart. And they always try to educate students properly. And number four, what we have seen that most of the graduates of this college, they have established themselves in different professions throughout the world. So you won't see that in other colleges. Number five, this college have hardworking and resilient students. Means in addition to teaching different subjects, the students are also being trained how to be resilient, like how to survive and excel in difficult situations. So that's why students from Midnapore College, ultimately they succeed. We won't see that from other colleges, what we see from here. So therefore, I think it's really important to highlight these to the current students and also the prospective students, because they are the one who will carry forward the legacy of Midnapore College and take it to a newer height. So I think that's the significance of celebrating this 150th anniversary in such a grand way. So I won't take much time. So finally, I would say that all glories to our beloved Midnapore College. All glories to the outstanding faculties of Midnapore College. And all glories to the hardworking students and staffs of Midnapore College. Thank you. Thank you, Dr. Pahan, for your valuable words. Time now to offer the vote of thanks. And to do that, I request Dr. Gautam Ghosh, Assistant Professor, Department of Zoology, Midnapore College, and teacher in charge of the morning section of this college. Dr. Ghosh. Thanks, Soikot. Well, we are at the fag end of the inaugural session of celebration of 150th foundation anniversary of our college. This is high time for extending the vote of thanks to the galaxy of guests and all other associated with this grand gala of the college. At the outset, I, on behalf of all the stakeholders of Midnapore College, would like to thank the inaugurator of today's program, Sri Biman Banerjee, Honorable Speaker, West Bengal Legislative Assembly, to officially inaugurate the program, though through online, despite his mental turmoil due to bereavement of his elder brother a couple of days back. I want to convey my heartfelt gratitude to the president of today's function, one of the most accomplished alumnus of Midnapore College in recent times, Professor Dr. Kalipoda Pahan, Professor of Neurology, Department of Neurological Science, Rush Medical College, Chicago, Illinois, USA, for his luminous address and for adding grandeur to this momentous moment by his kind company. Thank you, sir, being with us, traveling such a great distance. I thank Professor Dr. Rajiv Handik, Professor of History, Guwahati University, Assam, and President, governing body of our college. No words for your encouraging and illuminating message through your speech, which will increase the morale
of our stakeholders to take the institution to further academic height. I express my deep gratitude to Professor Dr. Deepak Ranjan Mondal, formerly Honorable Vice Chancellor, Sidhu Kano Birsa University, and former DPI, Government of West Bengal, and of course, former first president of our autonomous system governing body, also an alumnus of this star-producing academic institute, for being here. You have always been kind to this institute of academic excellence and heritage. I want to convey my heartfelt appreciation to Dr. Manas Ranjan Bhuiya, Minister in charge, Water Resource Investigation and Development, Government of West Bengal, for being here to grace the auspicious occasion as a guest of honor. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to Professor Soumen Kumar Mahapatra, Minister in charge, Irrigation and Waterways, Government of West Bengal, not only to grace the occasion as guest of honor, but for his appreciable association all throughout the inception of this program. You deserve thanks for the soft corner that you reserve and reflect on the alma mater ever and always. I would like to express my heartfelt appreciation for Dr. Humayun Kabir, IPS, Minister of State, Department of Technical Education, Training and Skill Development, Government of West Bengal, and Sri Sikanta Mahata, Minister of Department of MSME and Textile, Government of West Bengal, to attend the occasion as guest of honors. Now I extend my heartiest thanks to Srimati June Malia, Honorable MLA, Midnapore constituency, to be here to adapt the hue of the program as guest of honor despite her busy schedule. Thanks are due to Sri Dinen Roy, MLA, Kharagpur, and Chairman MKDA, and Sri Soumen Khan, Chairperson, Midnapore Municipality, both being alumni of this illustrious academic institute, for your generous presence amidst us in this august occasion. The college also recognized their proactive role in construction of one high-mast lighting system and a low-mast lighting system, respectively, to illuminate the college premises, befitting with this mega celebration. Now I express my heartfelt gratitude to Dr. Gopal Chandra Bera, our principal sir. You need to be praised too, as you meticulously planned programs and constant monitoring that have helped us to celebrate the occasion in a meaningful manner. Thank you, sir, for your proper guidance and helping the college to steer forward in a visionary route. I take this opportunity to say words of worthy praise of two of our most illustrious and perceptive former principal, Professor Mukul Ranjan Rai and Dr. Prabir Kumar Chakraborty, for being with us all throughout. Thank you both for adding meaningfully to the legacy of this college during your tenure. I would also convey my heartiest and most respectful concern to 5 of our former faculty of this college who were felicitated today: Dr. Sumit Kumar Mitra, Department of Physiology; Professor Rabindranath Ghosh, Department of Philosophy; Professor Pinaki Ranjan Das, Department of Zoology; Dr. Sudhir Chandra Pal, Department of Chemistry; and Dr. Amal Kumar Chakraborty, Department of English. I would like to take this chance to express my gratitude to the Alumni Association of this college for their spontaneous and appreciable contribution towards the construction of a new building, Praktani Bhavan, to commemorate these glorious 150 years. The authority gladly recognized their contribution as reflected in the name of the building itself. Now, I extend my heartiest acknowledgement to the District Chamber of Commerce and Industries, especially Sri Anandagopal Maiti, President, DCCI, Paschim Midnapore, to take the initiative to paint the buildings of the campus on this occasion. I thank the editor and the editorial board of the volume History of Midnapore College, especially our former teacher, Dr. Amol Kanti Chakraborty, for his painstaking effort to make it happen. I also acknowledge the effort of my colleague, Dr. Himadri Shekhar Mondal, Faculty of Department of Mathematics, and of course an artist by his own caliber, and his team to craft beautiful sculpture, the Alignment, which was inaugurated earlier today. I thank Sri Vishwarup Pal, another artist, to construct the 3D murals depicting the activities of our student matters on the wall of Ravindra Bhavan. Before I wind up, I would like to thank all other invited guests, alumni members, teaching, non-teaching, and supporting staff, of course students, parents, donors of different endowments, the press and media people, decorators, caterers, and well-wishers. I also thank many donors who generously contributed to the college in various forms. I regret that I cannot name them individually due to constraint of time, that nevertheless undermine their efforts. Last but not the least, I convey my honest thoughts to the conveners and members of various subcommittees
of different technical teams, the collaborative and combined efforts of whom directly or indirectly have contributed immensely for making the prelude part of this 7-day-long mega celebration in a grand success. Thank you all once again. Namaskar. Jai Hind. With this vote of thanks, we come to the concluding part of the first day of 150th anniversary celebration. I thank you all for being with us. Thank you all once again.